We have a special musical treat before we start the program. 식전 행사가 있습니다. 준비되신 분들은 안에 들어오셔서 앉아주시면 감사하겠습니다. 연극장이하고 감사님 뵙겠습니다. 식전 행사가 시작되겠습니다. 바깥에 계신 분들은 안에 들어오시면 감사하겠습니다. We have a pre-program performance. Please join us. Ladies and gentlemen, before we start the program, we have a pre-program performance, a very special treat by 한국 예술단. Established in 2015, they are composed of 45 technical difficulties, apologies. They do have 45 members with developmental disabilities and roughly 60 staff that are caregivers. The group's main objective is to improve the social awareness and civil rights of people with disabilities by promoting equal opportunity and independent living. Hopefully they'll be taken care of. And the organization's activities include not only orchestra performance, but vocal music, Korean traditional pansori, and other various artistic creations. If you would like to sponsor them, there's a sponsorship card outside. You can ask any of our staff. And please give a round of applause. Today's choral performance will be conducted by Choi Seung-jun, and ensemble is directed by Kim Jong-wook. Please give them a round of applause.
Ladies and gentlemen, apologies for technical difficulties. Please join us forward. Now, next up, we have choral performance by 제35회. Please give them a round of applause as they join them again on our stage. 안녕하세요. 저희는 3중차 트리오를 준비했어요. 자, 아름다운 나라 MR 반주 부탁드립니다. 저 산자락에 긴
believe we have one more performance by 제35회. Again, if anyone is interested in sponsoring them, there are sponsorship cards at the very back, or you can ask any of our staff outside. And ladies and gentlemen, we'll probably begin at 1:30. 지금 하고 있어. 난 글자가 헤비한 거 싫거든. 사람들이 안 마셔. 그래, 이 정도는. 명단 있는 학교 기다리. 이거 하고 저기다 연구소 걸어놓을까? 네. 내일 연구소 온다고? 얘네가 아니 그거는 뭐 키가 편한 거야. 이거 애들이 너무
무도대학의 무도대학 법문. 네, 그러면 정문 들어와서 무도대학 법문 들어오다 보면 이제 사인이 있어요. 그거 따라 들어오는 거예요. 네, 무도대학 법문. 네. Alright, next is the Korea Sports Association Pilates and Yoga Professional Committee pre-ceremony performance. The first performance is titled Beautiful Stranger by Lottery, directed by NA Pilates by Kim Ji-yu and President An Won-kyung. Please give them a round of applause. Beautiful stranger sitting right there, looked up at me and my dark curly hair, looked back for a second, didn't want to be rude. I tend to fall in love on the Beautiful stranger sitting right there, reading the newspaper stuck to his chair. I swore that he smiled and I felt my heart drop. Heard the doors open
Okay, the final performance is titled Relationships, Weaving the Threads of Pilates, and You, directed by J. Lucy, Pilates Chung Kyung-ha, and lastly, guest Pilates Choi Bo-young. Please give them a round of applause.
Ladies and gentlemen, we'll get started at 1:30 p.m. Please be seated. And if anyone is interested in sponsoring Hankum course, there are sponsorship cards in the back. You can ask any one of our staff. So we have a record number of attendants from our affiliated associations here today. I'd like to take a moment to recognize a distinguished guest in the audience this afternoon. I hope I get everyone right. First and foremost, the 28th President of Korean Alliance for Health, Physical Education, Recreation and Dance, 이한경 회장님. Please give him a round of applause. And please give a round of applause as I introduce each of the guests. Next, we have Han Jin-soo, the Chancellor of Yongin University. Jo Hyun-jae, Chairman of Korea Sports Promotion Foundation. Lee Sang-in, Yongin Special City Mayor. And Standing Auditor of Korean Sports Promotion Foundation, Ha Hyung-ju. And going forward, I'm just going to refer to the organization as KBIRD. We have Advisory Board Member Hwang Sung-myung. Senior Professor Kim Ui-hwan. Executive Vice President Choi Jong-gyun. And we have past presidents from KBIRD joining us here today as well. 21st President Kim Seung-chul, who's currently serving as Professor Emeritus at Sungkyunkwan University. 25th President Kang Shin-wook from Dankook University. 26th President Cha Kwang-seok from Konkuk University. 27th President Kim Do-kyun from Kyung University. And we also have representative from Ministry of Culture, Sports and Tourism who will be giving us a welcoming remark. And I would like to also introduce distinguished guests from our affiliated associations. Korean Society for the Philosophy of Sports, Dance and Martial Arts, we have President Kim Mi-suk. And Korean Society of Dance and Studies, President Kim Hyung-nam. And President of Korean Society for Exercise and Nutrition, Shin Chol-ho. Korean Society of Sports and Biomechanics, Im Young-tae, President. And Korean Society of Sports and Leisure Studies, President Bae Sang-ho. And I guess that is all. Please, another round of applause, please. At this time, it is my pleasure to introduce the 28th President of KBIRD, Dr. Lee Han-kyung, onto the stage for opening remark. Please give him a warm round of applause as he joins us on stage.
dear members of the Korean Alliance for Health, Physical Education, Recreation and Dance, thank you for participating in the 35th International Sport Science Congress in commemoration for the 1988 Seoul Olympic Games, which was the first Olympics held in the Republic of Korea. And this year marks its 35th anniversary. This Congress is held to make the future society health and beneficial based on reflection on the best and present through sport on the fundamental ideology and value of the Olympics in particular. At this Congress will hold presentations and discussions for the continuous growth of sport in the changing society and culture with scholars from USA, Canada, in the Japan and Taiwan under the theme of See the Future Through Sport. For actively supporting this Congress to be held successfully, I would like to express deep gratitude to President Han Jin-soo of Yongin University, Minister Park Bo-kyun of Culture, Sports and Tourism, Mayor Lee Sang-il of Yongin Specialist City, Chairman Lee Ki-hung of Korean Sports and Olympic Committee, Chairman Jo Hyun-jae of Korea Sports Promotion Foundation, and President Jung Jin-wan of Korea Paralympic Committee. Lastly, I hope this Congress yields many meaningful outcomes, and I wish you good health and great success in your endeavors. Thank you very much. 감사합니다. Why, thank you, Dr. Lee. We have Mr. Choi Bo-gun, Director of Culture, Sports and Tourism, from Minister of Culture, Sports, Tourism. Please give a round of applause. And there are many others who have graced our conference today, and we apologize for not being able to recognize each and every one of you, but we'd like to welcome all of you here now at this time. 예, 안녕하십니까. 용인대학교 총장 한진수입니다. 오늘 35회 88 서울올림픽기념 국제학술대회 참석을 위해 용인대에 방문해 주신 모든 분들께 환영의 인사를 드립니다. 오늘 학술대회 주제는 스포츠를 통해 미래를 보다입니다. 1988년에 개최된 서울올림픽을 기념하기 위하여 한국체육학회가 주관하는 이번 국제학술대회는 스포츠를 통해 과거와 현재에 대한 성찰을 바탕으로 미래 사회를 건강하고 유익하게 만드는 것을 목적으로 하고 있습니다. 대한민국 체육 관련 학술단체 중에서 최대 규모를 자랑하는 한국체육학회가 주관하는 오늘의 국제학술대회가 다양한 분야의 학자들 지식과 아이디어를 공유하며 국제적으로 위상이 높은 학문의 장을 열어서 대한민국은 물론이고 세계적으로 체육 발전에 커다란 공헌을 하기를 기원합니다. 우리 용인대학교는 6.25 전쟁 직후 혼란 시기에 민족을 위해 헌신을 다짐한 뜻있는 지도자들에 의해 1953년에 설립되어 올해 개교 70주년을 맞이하게 되었습니다. 개교 70주년을 맞이하는 뜻깊은 해에 용인대학교에서 국제적인 학회를 개최하기 위해 노력해 주신 우리 이한경 한국체육학회
회장님과 학교 관계자 여러분께 이 자리를 빌어서 감사의 말씀드립니다. 우리 용인대학교를 방문해 주신 여러분, 특히 바쁘신데도 불구하고 이제 참석해 주신 우리 용인특례시 시장님, 그리고 체육진흥공단 이사장님들께 특히 감사의 말씀을 드립니다. 여기 계신 모든 분들 건강, 행운이 함께 하시기를 빌고 학회가 성황리에 잘 내일까지 끝나기를 기원하겠습니다. 감사합니다. Thank you, Chancellor Dr. Han, for your remarkable, wonderful remark. At this time, it is my absolute honor to invite a very special guest who will have congratulatory remarks for us today. First of all, Mr. Park Bo-gyun, Minister of Culture, Sports, and Tourism, could not be here with us today. So Mr. Choi Bo-gun, Director of Culture and Sports and Tourism, have attended on behalf. Please come to the stage. 네, 안녕하세요. 문화체육관광부의 체육국장입니다. 최보근입니다. 사실 시간 맞춰서 올 수 있을 거 생각 못했어요. 방금 전에 국회에서 소위가 끝나가지고 바로 출발했는데 다행히 교통이 안 막혀가지고 1시 반에 맞춰서 올 수 있게 돼서 이렇게 여러분께 직접 개회식 때 인사를 드리게 됐습니다. 오늘 그 88올림픽 기념으로 35번째 국제학술 세미나를 여는 것 같습니다. 주제를 보니까 스포츠를 통해 미래를 보다라고 되어 있더라고요. 그래서 아마 이번 세미나를 통해서 스포츠 미래에 대해서 같이 한번 고민하는 그런 시간이 되지 않을까 생각이 듭니다. 정부에서도 지금 5년, 10년 후에 미래를 내다보고 앞으로 체육 정책이 어떻게, 그 다음에 체육의 산업이든 이런 체육 현장이 어떻게 바뀔지 고민하면서 그런 계획을 지금 세우고 있습니다. 그래서 여러 가지 고민하고 있는데요. 문득 생각나는 것은 우선 지금도 일어나고 있는 일입니다만은 그 첨단 기술과 융화, ICT 이런 것들이 또 우리 스포츠 활동에도 굉장히 큰 많은 변화를 가져올 거라고 생각이 듭니다. 이미 우리 전문 스포츠 체육인들의 스포츠 역량을 키우는 데도 많이 기여하고 있습니다만 앞으로 더욱더 이런 분야가 발전이 돼서 스포츠 산업을 이끄는 데 또 큰 역할을 할 거라고 보고요. 그 두 번째는 저는 이렇게 결국은 우리가 운동하는 이유는 건강 아니겠습니까? 근데 결국 이 스포츠가 건강과 영역이 확장이 되다 보면 의료라든가 이런 부분과 또 굉장히 또 치료라든가 이런 부분과 또 융합이 되는 부분이 있을 것 같습니다. 그래서 이런 의료와 치료 이런 부분과의 또 협력과 이런 것도 중요해질 거라는 생각이 들고요. 또 이제 스포츠가 갖고 있는 숙제 중에 하나는 우리 고령화 시대, 그 다음에 인구가 감소되고 있고, 그 다음에 지방 소멸에 있어서 그런 문제 해결을 위해서 체육은 과연 어떤 역할을 해야 되는지 이거에 대해서도 지금 많은 고민을 하고 있습니다. 그래서 그런 부분들이 또 이 스포츠가 기여할 수 있는 것을 좀 같이 고민하면 좋을 것 같고요. 오늘 주제 중 이번 세 번째 주제에 보니까 마인드 스포츠, 우리가 지금 고민하는 게 이제 이 스포츠를 과연 체육 영역으로 볼 것이냐 이런 것도 고민하고 있는데 아마 오늘 이런 세미나에서 그런 얘기가 좀 나온다면 저희가 정책을 고민하는 데 큰 도움이 되지 않을까 싶습니다. 하여튼 세미나가 잘 마무리돼서 저희 정부 정책에 좀 도움이 되는 많은 좋은 제안들이 많이 나오면 좋을 것 같습니다. 감사합니다. Thank you for your congratulatory remark. I also would hope that there will be a bright future ahead for this organization, and also hopefully this Congress will have a good outcome in the upcoming future ahead. Next, I would like to welcome Mr. Lee Sang-il, Mayor of Yongin Special City. 국제 심포지엄이어서 영어로 할까 했는데 한국 분도 많이 계시네요. 그래도 잘 못하는 영어지만 영어로 이야기를 하겠습니다. It's very nice to meet you. I am Sang-il Lee, the mayor of Yongin Special City, which is the semiconductor city and education city. With Korean school cities having more than 1 million population, special cities,
On behalf of 1.1 million Yongin citizens, I welcome all of you with all my heart. I'd like to congratulate this international symposium held today, celebrating the 35th anniversary of 1988 Seoul Olympics. I send my deep gratitude to Chairman Lee Han-byung and all SEC members of PAPER. I thank the President of Yongin University, Mr. Han Jin-soo, and professors for providing venue of this great event. We Koreans never forget the Seoul Olympics. The Olympics was not only a global festival showing genuine sporting spirit, but also a golden opportunity for Korea to introduce its national power, leading the nation from poverty to prosperity to the world. I think sport in Korea has played very important roles during Korea's astonishing growth. Especially Yongin University, which is very famous for its achievement in many fields of Korea, field of sports, has contributed to Korea's enhancing positions in the world. I hope all of attendees get great wisdom and knowledge through this symposium. I hope all of you have a great time in Yongin Special City. Please enjoy this time and seize the day. Thank you very much. Thank you, Mr. Mayor, for your remark. I think your English is perfect. Next, I would like to welcome Mr. Lee Ki-hong, Director of Korea Sports and Olympic Committee. However, unfortunately, he is unable to join us today, so he has sent us a video message for us. Please put up the video for us. 존경하는 체육관입니다. 대단히 반갑습니다. 대한민국 스포츠 발전을 위해 노고를 아끼지 않으시는 한국체육학회의 2023년도 제35회 88 서울올림픽 기념 국제학술대회 개최를 진심으로 축하드립니다. 스포츠 산업 4차 혁명 시대에 접어들고 있는 이때에 스포츠를 통해 미래를 보다는 주제로 학술대회가 열리게 된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다. 오늘 학술대회가 체육 관계자를 포함하여 다양한 분야의 전문가들이 지식과 아이디어를 공유하는 학문의 장으로 거듭나기를 기대합니다. 특히 88 서울올림픽 35주년을 기념하여 개최되는 만큼 서울올림픽이 전 세계에 전했던 올림픽 정신을 미래에도 이어나갈 수 있도록 참가자 여러분께서 많은 의견을 내주시기를 바랍니다. 이번 학술대회 준비를 위해 물심양면으로 애써주신 이한경 한국체육학회 회장님을 비롯한 관계자 여러분께도 감사드리며 함께해 주신 모든 분들의 건강과 행복을 기원합니다. 감사합니다. Thank you. Next, I would like to welcome Mr. Cho Hyun-jae, Chairman of Korean Sports Promotion Foundation, to the stage.
서울올림픽기념국민체육진흥공단 이사장 조현재입니다. 국민체육진흥공단 이사장으로 되어 있어서 저희 기관의 풀네임이 서울올림픽기념 국민체육진흥공단이라는 말씀 다시 한번 드리겠습니다. 오늘 35회째를 맞이하는 서울올림픽기념 국제학술대회인데요. 1988년 첫 번째 서울올림픽기념 국제학술대회가 열렸던 것을 저는 생생하게 기억을 하고 있습니다. 당시에 체육부에서 사무관으로 올림픽 준비를 하고 있으면서 롯데호텔 소공동에서 열렸던 것을 기억하고 있고요. 벌써 35년의 세월이 흘렀습니다. 정말 이 한국체육학회에서 한 해도 걸리지 않고 35번째 이렇게 서울올림픽 기념 국제학술대회를 계속 이어온 것은 서울올림픽 대회가 남긴 큰 네 가지 중에 정말 가장 큰 네 가지 중에 하나가 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 이런 그 35년째 서울올림픽 기념 국제학술대회를 꾸준히 이어올 수 있도록 노력해 주신 역대 한국체육학회 회장님들께 다시 한번 존경과 감사 말씀을 드립니다. 이와 아울러 이런 정말 올림픽의 정신, 올림픽의 레가시 이것을 35년째 국제학술대회를 통해서 올림픽의 정신이라든지 올림픽 운동에 대해서 각 전 세계의 학자들이, 전면 학자들이 모여서 논의하고 이런 것을 이어갈 수 있도록 우리 정부에서 재정 지원을 계속 해 주신 점에 대해서 문체부를 대신해서 문체부 대표에서 참석하신 우리 최복원 체육국장님께 여러분 큰 박수 하나 보내주시기 바랍니다. 제가 왜 이런 말씀을 드리냐면요. 1894년 IOC가 창립이 되고 1896년 근대올림픽 부활된 이후에 지금까지 125년의 올림픽 역사가 있습니다. 근대올림픽 역사가 있는데 지금 44개 도시에서 올림픽이 동아기 올림픽이 개최가 되었습니다. 되돌이켜보면 이렇게 126년의 올림픽 역사가 있지만 서울올림픽 대회처럼 이렇게 이후에 빠지지 않고 이렇게 국제학술대회를 통해서 올림픽 역사를 재조명하고 또 올림픽 개최일에 맞춰서 35년째 이렇게 올림픽 기념식, 올림픽에 참여했던 선수와 또 대회 운영자 그리고 자원봉사자들 이런 모든 올림픽 참가자들이 한자리에 모여서 기념식을 하고 올림픽의 정신에 대해서 이야기하는 유일한 국가가 대한민국밖에 없다. 이런 말씀 여러분께 다시 한번 상기를 드려 볼까 합니다. 이처럼 올림픽이 126년이 되었습니다는 올림픽 운동, 올림픽 정신에 대해서 이렇게 진심으로 호응하고 이것을 보존하고 미래를 향해 또 지켜가고자 하는 그런 나라가 대한민국이다 하는 데 대해서 저는 굉장히 자부심과 자긍심을 갖고 있습니다. 서울올림픽 대회 시설을 보존하고 관리하는 서울올림픽 국민체육진흥공단으로서 우리 체육학회가 이 서울올림픽의 국제학술대회를 함께 해 나가는 데 대해서 서울올림픽 유관 기관으로서 다시 한번 감사의 말씀을 드리고요. 이러한 서울올림픽 기념 국제학술대회가 35년을 넘어서 50년, 100년 이어져서 올림픽 운동, 올림픽 정신에 큰 기여를 해 나가기를 다시 한번 응원하면서 오늘 참석하신 모든 분들께 건강과 행운을 기원해 드리겠습니다. 대단히 감사합니다. Thank you, Chairman Joe. And lastly, I would like to welcome Mr. Jung Ji-wan, President of Korea Paralympic Committee. However, he is also unable to join us today, so he has sent us a video message for us. Please put up the video. Oh, sorry for that. There is no video message for us today, but he was unable to attend the Congress today. Okay, next is a special dance performance by the dance sports teams from the Department of Sports and Leisure Studies of Yongin University.
lay it down and make you cry. An iron will and a thirsty king. You wanna see her stuff, she gonna show you. Poison lips with the metal grip. She gonna pull you in and lead you dry. She never miss with the electric kiss. You're tough, she gonna own me. I fell for the devil's water. I drank the water down the top. Can you fix my brain? 'Cause everyone says I'm insane. Help me loosen this falling chain. There's no use talking, I'm a dead man walking. I was thirsty and I wanted more. Then she burned me with the rebel soul. Tried to warn me and I should have known. There's no use talking, I'm a dead man walking.
thank you, Yongin University Sports Leisure and Dance Sports team. Now at this time, our MC John will give introduction and the background of this conference. Thank you. Welcome to the 35th International Sports Science Congress. This is a great event that connects people from different fields and countries who are interested in sports science. Thank you very much for that kind introduction. I want to say it truly is an honor for me to be here with you for this important event at this important time. I've long been interested in Korea. Korea is an interesting and important country for three reasons in relation to my own particular interests. I'm interested in Korea as an instance of middle power diplomacy, a country that has been very creative in the diplomatic domain. I'm interested in Korea because of its remarkable story of international development. The transformation that's taken place in this country over an extraordinarily short period of time is truly a model that the rest of the world studies with great interest. And I am very interested in it because of its role in making strategic use of sports mega events in really important and valuable ways. So it's that topic that I want to talk about today, but I also want to situate Korea in comparative perspective. I want to talk about Korea as it fits within a cluster of countries that we talk about as middle powers in the world, and I'll talk a little bit more about what that means. But my agenda is, first of all, to speak about sports mega events and world orders, the way in which they relate to each other, and the way in which sports mega events help to constitute world orders, but also reflect those world orders when they begin to break down. Then I want to talk about middle powers and their role in sports mega event hosting, and talk about it in two ways: the things that they seek to do as priorities on their own, so host-centered objectives, and the effects, the consequences of their hosting roles for the trajectory of sports mega events as a global institution. And finally, I want to reflect on the transformation that's taken place between an era of what I describe as globalization or high neoliberalism, a kind of 30-year period when there appeared to be a broad consensus about the main principles of world order. And now we've moved into a different era, an era of ferment and change and uncertainty. And so I want to reflect on what that might mean for countries like Korea and other middle powers as they try to navigate this new global space. I hope I'm not speaking too loudly. Okay. So let me talk a little bit about sports mega events and world orders. And I want to make a point that I've been thinking about quite a bit lately, which is that we underestimate the importance of these events as markers, as manifestations of world order. They are important markers of how world orders evolve, what their key principles are, but also how they break down. And we can see this if we think about the role of sports mega events, especially first-order sports mega events, the FIFA World Cup and the Olympic Games, in the context of this long phase of high neoliberalism, which extends really from the 1984 Olympics in Los Angeles, but in many ways got its launch pad with the 1988 Summer Olympics in Seoul, and then really has run its course by about 2016. And throughout we can see an arc through that period in which the values associated with the Olympic Games reinforced the values associated with the neoliberal era of globalization. During this time, sports mega events were universalized. They reflected a common sense about the virtues of neoliberal globalization, but they also, over time, underscored some of the contradictions and limitations and problems with that model, as we saw with events
like the event in Atlanta, the Athens Olympic Games, and ultimately the Rio Olympic Games. Now, no country has made more sustained and systematic and effective use of sports mega events than South Korea. It's really a remarkable story. In many other parts of the world, sports mega events have come to be viewed with great cynicism. And in this country, you have managed to take advantage of these opportunities in ways that maximize the benefits associated with them. But I want to suggest that it helps us to understand Korea's role if we think about it in comparison with other similar sized and similarly positioned countries in the world, the countries that I'm describing as middle powers. Now the question, of course, always is, what is a middle power? It's a phrase that gets used a lot in Korean diplomacy. It gets used a lot in Canada, where we think of ourselves as a kind of charter member of the middle power society. But it's a very slippery concept. It's very difficult to understand what a middle power is and how we explain what they do. And so I'm going to talk just very briefly about how we define middle power. Middle powers are countries which in the world have substantial capacities, economic capacities, security capacities, diplomatic capacities, organizational capacities, but they're not in the same league as the great powers. So they can't hope to design world orders, but they can hope to support them. So that's the second key qualification. Middle powers are by definition, countries that see themselves as having both an interest and a capacity and an identity associated with trying to stabilize world orders and enable them to adapt to changing shocks over time. So in that sense, not every country that has middle-ranking capacities is a middle power in behavioral terms. So as Robert Cox once said, middle powers are a role in search of an actor. And Korea, over the course of the period since the late 1980s, has come to play this kind of a role on quite a consistent basis, in part because of its capacities, in part because of the neighborhood that it occupies and the challenges that you face. Now, in this slide, which is probably very hard for you to read, but the point about this is it's basically taken the first order sports mega events through the period of high neoliberalism from the mid-1980s to essentially right up to the early 2020s. And the point that I want to make is two, really. One, the bolded hosts are hosts that are conventionally understood as hosts that are from middle powers. And what I want to underscore is Korea is not alone. There were many other states that sought to take advantage of this opportunity, middle-ranking states that sought to take advantage of this opportunity to gain strategic advantages in the world, but also, in so doing, to help shape both the Olympic Games and the FIFA World Cup as or the FIFA as an institution, but also the world in which it was embedded. And even the countries that the events that are marked in blue are events that, as you inaugurated, are co-hosted events, but even each one of those events has at least one key middle power participant in the partnership that undertook those events. So this is a widespread practice. The other point that I want to make, and it's even harder to read, but if you look at the number of countries that bid to host these events, what you see over the course of this period is an arc. So you see at the beginning, when Korea won the right to host the 1988 Olympics, there was one other bidder. When Los Angeles won the right to host the Games in 1984, it was the only bidder. And so over time, as the success of these events built, you saw more and more countries that saw this as an attractive opportunity. So that at its peak, for the Athens Games in 2004, there were 11 cities that were bidders for the event. But then things start to deteriorate, and people start to lose the affection for
these kinds of events, so that by the early 2020s, we're back to one bidder. The Los Angeles and Paris Games became the event holders in 2024 and 2028 because there were no other bidders. So what we see is an arc in the success and the impact of these events over the course of that period of time. So how did middle powers as a group, including Korea, seek to take advantage of this opportunity? And again, I want to say that there are two ways of looking at this. What they themselves sought to achieve and what their hosting roles meant for the arc of the event itself and the world order within which it was embedded. So I would say that, and this is not new, many of you have studied sports mega events, but essentially there are three broad categories of goals that most hosts seek to achieve. One is developmental. They see this as a kind of once-in-a-lifetime opportunity to take advantage of this monumental event to remake their urban landscape, to reposition themselves, to unlock funding for major infrastructural projects, to reposition themselves in terms of the global political economy. So there's that developmental role. Secondly, they seek to use this as an opportunity to accumulate what international relations scholars talk about as soft power, the power of attraction. Middle powers have, by definition, limited coercive capacity. But what they can gain is that they can gain power of attraction. They can have cultural achievements, they can have technological achievements, they can have intellectual achievements, they can have organizational achievements. Those make them attractive, and they enable them to do things in other domains. And Korea, I think, is a really good example of how this power of attraction has been utilized. And the third thing, and it's closely related to the second, is that they use these events to redefine or reframe their identities. A sport mega event is an opportunity to tell the world a new story about who you are. So in the case of South Africa, for example, South Africa has used its sport mega event hosting roles to announce that it was no longer a white minority ruled country, that it was a country that was committed to racial reconciliation. You had, of course, the case of Korea, which announced to the world that it was no longer a developing country. It had become an advanced country that had sophisticated capacities and that was also able to join the advanced countries of the world. So they use themselves to reposition themselves, or use these events to reposition themselves in terms of identity. Now, if all goes well, then this is a good news story. And countries succeed in achieving these kinds of advantages. That, if it goes well, feeds into their capacity to perform other kinds of middle power roles. It allows them to engage in bridge building, in conciliation, in convening other countries, in organizing events. So it enables them to gain attractiveness as interlocutors, as mediators in world affairs. But we also know, and we also learned over time, that things don't always go well. There's often cost overruns, there are delays, there are failures in terms of commitments to remediate or to improve the natural environment. There can be human rights controversies associated with these kinds of events. And so over time, all countries came to think of these as pretty high risk and high stakes events. And there was a growing reluctance to pursue these events, hence that arc that you saw earlier, where countries went from scrambling to take advantage of this opportunity to running for the exits to avoid being saddled with these kinds of events. And the second point that I wanted to make is the systemic consequences of these kinds of events. Essentially, what middle power hosting showed, first of all,
was that mega events were for everyone. They weren't just for great powers. Smaller states could also take advantage of these opportunities and could gain leverage from it. And they also, in the sort of neoliberal spirit of the time, suggested that all good things go together. You can gain profile, you can gain political influence, you can liberalize your politics, and you can make a lot of money doing it. All of these good things can go together. And you also saw that there were narratives associated with particular games that fed into this story. So we've talked about Seoul quite a bit. Seoul underscored the importance of these events in overcoming underdevelopment, in bridging East and West, and it also, particularly importantly, highlighted the role of sports mega events in helping to generate political liberalization and democratization, so that Seoul became the exemplar of the idea that these kinds of events could actually help to move political systems towards more democratic forms of politics. Barcelona exemplified the universalization of sport and Olympism, but also the promise of urban renewal and the promise of reconciliation between the Catalonian and Spanish nations. Lillehammer and Sydney underscored, am I at time? 20 minutes? Okay. Okay. Let me just, I've obviously misjudged my time. So let me just go right to the very end and say that all of these good things have now come into question. There's a question about whether sports mega events can perform the kinds of roles that were expected of them, and that growing friction is mirrored by what's going on in the world as a whole. We live in a world where there's a fraying of the consensus around liberal international values and growing friction between competing visions of how the world should be organized. And sports mega events are on the front line of that contestation. And it raises the question of how countries like Korea and other middle powers are going to navigate this new, much more difficult and uncertain world. And I want to leave you with 5 quick points about what needs to be thought about. First of all, sports politics and sports diplomacy is going to become much more complicated. And the people who participate in this kind of work will have to be much better prepared for the complexity of the politics involved. Secondly, sports middle powers and other hosts are going to have to get better at co-hosting. There's going to be more and more of the kinds of complex politics associated with mounting events jointly. Thirdly, they need to think about what it means to mount a truly ecologically sustainable mega event. This is a challenge that we're all confronting more and more acutely. The Olympics and other sports mega events have to change. These are not inherently very sustainable institutions. Thirdly, they need to think about how to navigate the complex and controversial divisions over human rights. I think that's my 4th point, actually. And finally, and more broadly, they need to think, and I'm quoting Chris Gaffney here, how sports mega events and international sports organizations can more effectively contribute to human solidarity, mutual understanding, and social justice. In other words, how can the Olympics and other sports mega events recapture the more idealistic possibilities associated with international sports events? So I'll stop there. Yeah, thank you for your wonderful presentation. Please give him a round of applause for his remarkable, valuable talk. 데이비드 블랙 교수님은 세계의 그 정치, 환경, 경제, 외교적인 그런 여러 가지 문제 속에서 그 메가 스포츠 이벤트가 어떠한 정치적인 역할, 그리고 우리 미래 이제 환경적인 문제, 인권적인 문제, 여러 가지 그 신자유주의 시대에 우리가 겪는 또 미래 사회에 우리가 겪을 만한 그런 것들에 대해서 서방 세계가 1980년대부터 해서 2000년대 초까지 어떤 이 메가 스포츠 이벤트 역사를 연구를 하시면서
서방 세계가 이제 이러한 메가 스포츠 이벤트에 대해서 관심이 조금 저하되고 있는 그런 환경 속에서 우리 한국의 경우는 80년대부터 꾸준하게 그 서울 올림픽을 비롯해서 2000년대에도 꾸준하게 다양한 그 메가 스포츠 이벤트를 개최하고 그 열망을 보여줌으로써 하나의 어떠한 그 보물선 같은 그러한 그 메가 스포츠 이벤트의 어떤 정점을 보여준 우리의 역할이 있었다. 그러나 그 속에 다양한 모순이나 문제들이 그런 그 메가 스포츠 이벤트 개최와 유치를 통해서 나타날 수 있는 부정적 영향들이 있을 수 있다. 그런 부분들에 대해서 우리가 조금 그 조심해야 한다. 그런 말씀을 해주셨습니다. Thank you for your presentation. 이어서 바로 다음 연사를 소개하도록 하겠습니다. Okay, let me introduce next keynote speaker. He is from Taiwan, National Taiwan Sports University. Professor Yang In-ju. He is specialized in adapted physical education, and his recent research topics related to sports biomechanics and therapy. And he is author of sensors for wheelchair tennis. Yeah. And in recent years, he has been working on it, including many on sports biomechanics for therapy, especially for disabled. Yeah. And he's going to talk about today, the title is New Advances of Sports for the Disabled. Please give him a round of applause. Thank you, Professor Oak. Friends, colleagues, I'm very honored to be here. 안녕하십니까? 여기서 만나서 반가워요. So I'm from Taiwan. I believe you is not that familiar with my country, so I'm doing a quick interview here. Introduction. So comparatively to China, Taiwan is small, and it's about 2 hours flight away from South Korea. And Taiwan as a small island country, we have pretty large population, so it's somehow crowded. And my concentration used to be in sports medicine, and in about 10 years ago, I switched my focus toward adapted physical education. So please bear with me my slow talk in English, because sport medicine is a area that I'm more familiar with. But now, as an educator, the sentences and statements is some strange to me when I translate it into English. So the place I'm from, the National Taiwan University, we have very good athletes and also beautiful campus. So if you had a chance, please come over. I will give you a very warm welcome. And the topic I have here, the adapted physical education, to many people is a phrase that not very familiar with, because this special area is basically for the special group, people with special need. So these people, they also need a special education class, and the whole idea basically comes from years ago, back to the age before World War II. In this picture is taken in 1948, and to memorize that the contribution of Dr. Goodman in England, that with his athletes, they are doing a wheelchair competing
track game. So starting with that event, many countries worldwide have started to notice that the need of this group of people. And this also happened in Taiwan. So in 1970, that's the year I was born, in the school, the students' physical education class is more rehabilitation-oriented content. But now, in 2010, in my department, my college student, senior student, they are helping in a local high school special class. The teachers, the students, and also their parents are very happy about the contents my students are providing. So they help in this adaptive physical education class, and everybody is happy because we have very new thinkings and new implements. So this picture is taken in 2015 in a spatial school. So in the class, we use some basic equipment to show these students with mental retardation about what is hockey. So with this kind of new thoughts and implements, the students and the teachers learn a lot. And they will like their new physical education class. This picture was taken in 2020. Again, this young lady, my senior class, my senior student, helping in a local elementary school, a special class. Where in this picture you can see this little girl. For her, the physical education class has nothing she can learn from, because her basically area is just about 30 centimeters away from her hand, and her attention is about in this area. So my students come up with these devices that she made to help she operate, to learn how to manipulate things, and that's the very basic form of physical education, and that's the only thing this little girl can do. So, to do a better job for adaptive physical education for this special group of people, we need to think carefully from the population. Because each country has its own characteristics. And in Taiwan, we have around 1.2 million people with disabilities. It's about 5% of the entire country. As we can see here, for percentage, the major percentage is the senior people. And the adaptive physical education classes we are doing for years were basically for only 4% of people, for people in the school only. So you can see here, this is not right. More attention, more resources need to be moved to the senior people, as well as the general adults. So not only in the school, but outside the school and after graduation, and maybe also when you are retired, you also need physical education. Physical education classes specially designed for you, for your special need. Because we will get old eventually. Because
Maybe 30 years later, I will need a crutch, I will need my wheelchair, but I think I will still need a good physical education teacher to teach me how to mostly efficiently keep my health and good quality of life. So lately, for 4 years, Taiwan has launched its new curriculum guidelines for education. It's basically a literacy-oriented pedagogy. So this system has been launched for 4 years in elementary schools and high schools. But 3 years later, when these students graduate from high school and get into the college, we found the problem. The problem is, in a college, physical education teachers don't really teach good adapted physical education classes. So when these students had good classes in the high school, but when they move on to the college, they feel disappointed. Because the professors or physical education instructors, they are kind of fall behind. They don't really care much as most teachers in the elementary schools and high schools does. So that's what we found. Even in the big event competition games, we have college students, players, athletes, but they don't compete in the right classification classes. So this is a problem we currently encountered, and we will work hard to solve this problem lately. Hopefully, next time when I do my presentation here, I can show you what we have done and got improved. So we start to think how many college age students we have, and count through, we found it's around 16,000 people with special needs in the college. And for these students, we need to have good new adapted physical education classes for them, and based on the new thinking about the literacy-oriented pedagogy. So cognitive, affective, psychomotor skills, and behavior need to be designed into their classes. So this is what we need to tell the physical education instructors in the universities and colleges to improve. So no more old way of teaching, but use the new way of physical education pedagogy. So we work hard to have this college join together to empower them to take the leadership, not just the research, but also more inclusion classes, and transition their research fund and also their attention to come up with a team to have this new age of adaptive physical education in the college. So in this picture, what you can see here, this is the college student. He is tall because when he was the little kid, he was okay. He was even an athlete. But at the age of 12, he had a terrible virus infection, which resulted in that his heavy handicap. He has only one leg is strong. His both arms and one leg are pretty bad. The first time we saw this college student, we were kind of in shock too, because he has to stay with his machine. His
respiratory assistance machine. So this machine is on his electrical wheelchair, and so not much he can do for sports or physical education class. The most thing he can do is walk. So walk slowly with his electrical devices, and for like 30 meters or 50 meters the most. And then we had him do new things, including frisbee, baseball, bowling, etc. And then one of my students had brought this thing to him, the laser footwork training. We didn't think how important this thing is at the beginning, but later on, we found that he needs to have more weight transfer between his legs and laterally, and also a forward and back, so he can play better table tennis. So he was pretty much just swing if we give him a good serving, but at the end he can play very well, because with this footwork training, he developed his movement skills very well. So this is a very unique case that I'd like to share with you. So never forget to try new things for them. Okay, I think I need to go to my most important concept for you, is that adaptive physical education is now expanded to adaptive physical activity. That means we need to incorporate all ages. So not just students in the school, but also the adults and senior people. This worldwide population aging problem happened in my country and also Europe and United States. So don't ever forget these senior people. They also need adaptive physical education classes. And also the technology. Because I do my research basically or mostly on technology development for these people, including ultra game, and using a lot of information technology, so we can improve the game pretty well. Even have some games and entertainment for them to solve, and assistant application that they can run on their cell phones to help them have a better sports performance in boccia. And also tennis and other sports. And we even have this new player stats plan that help them, can be like a baseball player, have their own performance card, so they maybe soon enough they can become a professional player, or even that the boccia become their job, their real occupation. And this is a runner who is blind, and we have developed a new rope for them to enjoy, because the rope was pretty bad and dumb, and now with this new fashion design and cooperation, they become very exciting about their new toy in their running. And also with this guiding system from the information technology, and they can run alone without a co-runner. So this is what I'm going to leave you today,
that we need to work together so have new adaptive physical education classes for people really need it, because this is our future together. So work together, we are the future. Okay, thank you. Thank you, Drew. Thank you for your presentation. Please give him a big hand for his valuable, insightful presentation. Thank you very much. 주 교수님 말씀하신 부분은 이제 특수체육 관련해서 어떤 장애 정도에 따라서 여러 가지 다양한 기술들을 좀 접목을 해서 하는 노력들을 대학과 학교와 현장과 같이 하고 있고, 여러분들도 같이 그런 부분에 관심이 있으시면 같이 좀 동참해 주기를 바라고요. 대만도 이제 초고령화되어가는 그런 사회 속에서 우리나라도 마찬가지겠지만 이제 그들을 위한 아주 그 장애인 체육을 도와줄 수 있는 그런 어떤 뭐 인지장애부터 시작해서 중증장애인까지 도와줄 수 있는 다양한 그런 테크놀로지와 그 다음에 기술, 여러 가지 프로그램 개발 이런 것들이 필요하지 않는가 또 그런 노력을 말씀해 주셨습니다. 감사합니다. 이어서 바로 앞서 발표하신 분과 또 주 교수님 두 분 모시고 질의응답 시간을 가지도록 하겠습니다. We're gonna have a discussion time. If you stay here, David Black, Professor, can you come to the podium, please? 예, 패널에서 혹시 두 분의 발표를 들으시고 질문이 있으시면 질문을 해주시면 감사하겠습니다. 아마 제가 시간 관계상 제가 볼 때 한 두 가지 정도 이렇게 토론을 하면 좋겠다는 생각이 있습니다. Yeah, you can stand there, or yeah, you can stand. You can use the microphone. Yeah. 예, 혹시 패널에서 두 분 교수님께 질문 있으시면 해주시기 바라겠습니다. 말로 해주셔도 됩니다. 제가 옆에서 같이. 네. 예, 패널에서 질문이 없으시니까 maybe I can ask to both of you. Maybe it's difficult to ask you this question to relate to both of you, subject, because it's totally different. However, as you talk about mega sports event, yeah, that leads the political and futuristic problem and facing the future. This gonna be kind of our tool, maybe, to resolve or to get face together, and also what's your thoughts on that? I mean, if we can use, like Professor Chu mentioned about technology, reflecting on the people who need special needs, right? That we all human beings needs our genuine human beings to participate in sports games, but the technology and the future society is advancing, in a new direction as we're facing, environmental problem as well as new technology like artificial intelligence or whatsoever. So, can you answer anything? I think maybe we can both have a go at that. One of the interesting things, first of all, I really appreciate this presentation and the ways in which our capacity to create meaningful recreational opportunities for people of all abilities is expanding dramatically. And one of the interesting thoughts that has been discussed is the possibility of actually bringing the Paralympics and the Olympic Games together much more systematically than has been done in the past, so that we understand that people who are differently abled are actually part of the human community in a meaningful way. And that's one possibility that I think we should be thinking about. I think in general terms, what has happened with sports mega events is that they have moved back towards a much more exclusive kind of arrangement in which only very rich and very powerful countries have been able to successfully host these events.
And that really moves us away from the very positive direction that was beginning to emerge, where these events were seen to be for countries everywhere, for people everywhere. And I think that the guiding principle I would like to see brought back into these events is to think about how they can be made more accessible, more sustainable, more equitable. And I think that that's where, in an interesting way, we need to bring our innovative lens to transforming these into things that can be afforded, that may be shared in multiple locations in order to minimize the loads on particular hosts and to create a more accessible event in environmental terms. So I think that we really need to rethink the mold that we have developed and to begin to think about how these can be events that are more truly open to all than they have become in the last few years. Thank you. 블랙 교수님께서는 이제 예를 들어서 메가 스포츠 이벤트 패럴림픽의 경우가 이제 그런 대표적인 예가 될 것 같은데요. 미래 여러 가지 환경 문제라든지 그다음 우리가 지금 그 발전해가고 있는 이러한 기술들 여러 가지 기술들의 이게 잘 우리가 접근할 수 있고 지속 가능하고 우리 모두에게 정말 사용 가능한 그런 우리 인류 사회에 도움이 되는 그런 방향으로 이 메가 스포츠 이벤트에 대한 이러한 인식을 다시 한번 우리가 새롭게 다시 한번 더 가져야 되지 않을까. 재창조의 어떤 그런 시간도 필요할 것 같고요. 그래서 실제로 이제 그 이벤트를 우리가 유치하고 개최하면 또 거기에 미래 기술이라든지 다양한 환경 문제, 인권 문제, 미래 문제 이런 것들을 같이 다뤄보는 같이 고민하면서 접근해보는 그런 시간이 필요하지 않겠나 이런 말씀을 좀 해주신 것 같습니다. Ju, please. Thank you. So I used to take care of elite athletes and to help them to compete better. And now I switch my focus on the people with special needs because I think the most difference between these two people is their needs are different. For special needs people, they need to have good classes and so they can learn to enjoy the sport. So, and they are left behind for a long time, at least in my country. But I think with the new technology and manufacturing, the duplication, the copying, the interaction, the co-learning can be quicker and more. So if we can work together here with Korea and South and China, United States, Canada, and Japan, I think we can quickly, in the speed that we cannot imagine if we don't really develop into it, then we will feel very soon people can enjoy the sports class and spiritual education class very well and very soon. I think that's the most important things I want to share and come here so we can work together. 주 교수 같은 경우에는 이제 학교 체육이라든지 여러 가지 이제 체육 활동에 있어서 그 기술이 어떠한 그 물론 스포츠맨은 이제 그 경쟁 속에서 경쟁하고 잘 하기를 바란다. 또 어떤 선수의 경우는 친구의 경우는 정말 그 스포츠를 통해서 자신이 건강하고 즐겁게 어떤 레저 타임을 보내기 위한 어떤 그런 방향으로 이제 그 스포츠를 택하기도 하고요. 또 어떤 경우에는 자기가 하고 싶어도 하지 못하는 그러한 특수한 그 장애 아동이라든지 그다음에 다양한 어떤 문제를 때문에도 참여하지 못하는 경우들이 있는데 본인이 생각할 때는 그런 기술들이 앞으로 미래 기술들이 그런 사람들이 다시 흥미를 가지고 참여할 수 있고 아마 새로운 그러한 트렌드를 만들어 나가는데 아마 큰 기여를 할 수 있지 않을까 그런 관점에서 보자면 좀 긍정적인 좀 비전으로 그런 new technology in sports utilization을 조금 이렇게 가능성 있게 바라볼 수 있지 않겠는가 그렇게 답변을 좀 해주셨습니다.
혹시 패널에서 또 추가 질문 있으신 분 있으십니까? 네. 마이크 좀 전달 부탁드리겠습니다. 사무. I'm Julian from University of Seoul in Korea. I have two questions to Professor Ju. My major is adaptive physical activity, so I'm wondering what's happening regarding adaptive physical activity in Taiwan. My first question is, in your presentation, you said the total disability population is about 5%. That's exactly the same number in Korea. We have, same number regarding the disability population, but that's pretty low compared to other countries. Cities in the US, like you showed, recently released the number 27% nationwide, the total disability population. So I wonder if you believe that 5% is the true number, or there are some hidden or invisible population in Taiwan. That's one question. And the second question, I'm curious if you had a national surveillance system to monitor physical activity levels of people with disabilities in Taiwan. We have in Korea several types of physical activity surveillance system to monitor how active they are, on a regular basis. Okay, thank you for your question. They are very good ones. The first one, the 5% of the entire population, I think the number is highly underestimated. So it's not because the population is not as aged. I think more is the recognition system. So in Taiwan, we have this evaluation process. So after evaluation, the system can, if he is or she is recognized as a student with special needs, then a lot of resources will come up to him or her. And because we don't have that much resources, I think that's the major limitation factor. So we hope in the near future that this number can grow year by year. I think at least to 15%. So we are like 3 times under. Okay. And the second question is about a monitoring system. I think that's another great thought. So this idea, we are at the same time now thinking about it, and it will be easier to do so in the formal schools. And so if the government and or university can work together, I think such a surveillance and monitoring system can be easily built up. However, for people outside of school after graduation, I think it will be a lot harder. And that's one of my points, that a lot of times we forgot these people. So people in the elementary and high schools in Taiwan is only 4% of the whole disabled population. So there are another 96% of the disabled population we need to take care of. We need to take care of them as soon as we can. So I think this system is easier for school, but outside school it's harder. But if we only think about systems for school students, then maybe we miss the major part. So that's my personal idea. Hopefully you can like it. Thank you. 대만과 한국의 이제 장애인 숫자도 유사한 상황인데 아마 그게 이제 그 학교 밖으로 가거나 제대로 조사를 하면 훨씬 더 많이 나올 것 같다는 생각도 하고요. 또 학교에서 이제 그 어떤 그 측정할 수 있는 장애 정도라든지 그다음에 어느 정도 모니터하는 그러한 부분들이 한계가 있고 학교 밖으로 나갔을 때는 훨씬 많은 95%
population is out of school. Yeah. So 그래서 학교 밖에 훨씬 더 많은 그러한 그 장애 자들이 훨씬 더 많이 있기 때문에 그런 것까지 좀 이렇게 시스템에 속에서 우리가 모니터하는 그런 것들은 앞으로 좀 더 관심 있게 또 노력을 해야 되는 부분이 아닌가. 학교에서 어떤 노력도 하면서 같이 좀 해봐야 될 부분이 아닌가라는 그런 생각을 하시는 것 같습니다. 예, 여러분들 시간이 거의 개막식 조금 지연이 되었었으나 이번 첫 번째 기조강연 세션을 여기서 마치겠습니다. 마치고 10분간 커피 브레이크를 가지고 정확히 3시 30분에 다시 돌아오셔가지고 다음 세션인 Changes in Asian Sports Through the Times라는 또 재미있는 주제를 가지고 초청 강연을 듣도록 하겠습니다. 그럼 수고하셨습니다. 감사합니다. Okay, thank you for your presentation. We'll have a 10 minutes coffee break from now, and you can come together. Good afternoon, professors, colleagues, and young scholars. This is Liu Li from Anhui Normal University, China. I'm very honored to be here and to know Yongyan University and this wonderful sports organization. My sincere thanks go to Professor Guan, Professor Fan Hong, my supervisor. Today, the topic is originated from research project of mine, working on the transformation of the governance of urban community sports in China with the application of internet technologies in recent 10 years. First, in the global context, as we know, sport is a fundamental element of the health and well-being of people, a trigger for economic and social regeneration of cities and regions. The 2030 Agenda for Sustainable Development, which represents the essential reference point for guiding our humans' future use of planet. It claims that sport is also an important enabler for sustainable development. We recognize the growing contribution of sport to the realization of development and peace in its promotion of tolerance and respect, and the contribution it makes to the empowerment of women and of young people, individuals and communities, as well as to health, education, and social inclusion objectives. This is a crucial principle which requires to integrate sport into society and community, economic and environmental urban policies, and also into urban governance and planning. Second, in China's rapid development context, with the improvement of people's life standard and announcement of health enhancement plans, the concept of national fitness is widely accepted. Not only academia, industry, and capital have devoted their resources, but also people's passion for sports participation have been ignited. With the development of digital technologies, including cloud computing, big data, mobile internet, web of things, and artificial intelligence, more and more traditional industries or public sectors have introduced those advanced technologies, leading to enhanced effectiveness of production, management, public service, and experience. Community sports are the fundamental of national fitness. In the past 10 years, the area of smart community sports has achieved many progresses in pace with the smart city or smart planet building process. In this changing global and national context, community sports are the foundation of China's national fitness strategy. Therefore, this research tries to explore the historic development of community sports in China and figure out how internet plus technologies enhance the effectiveness and management, governance, service, and user experience in the progress of building a smart sports community in urban China. The findings reported here are based on the empirical study in China's Yangtze River Delta region, including 25 grassroots communities in cities. Documentary analysis, in-depth structured interviews, and personal observations were applied to ascertain how advanced technology
facilitate and enhance people's participation in sports activities in the construction of smart sports community. Let's move to the key concept of this research. It mainly focuses on two key concepts: digital empowerment, governance innovation. Digital empowerment means having agency, ability, and command of the internet, smart device, and other technologies, which enable everyone to survive in the digital world. For mass sport, it is a multi-phased process to gain better networking, communication, and cooperation opportunities in sports, and to increase the competence of the individual and community to act as influential sports participation in the information society. Governance innovation, it indicates the continual search for new paradigm to resolve social conflicts and strengthen cooperation across different sectors and among people for promoting investment and growth. In a word, to achieve better policy decisions, to enhance quality service and public satisfaction in an era characterized by complexity and a holistic understanding of well-being. Before we see changes those sport organization and governance have encountered, I would like to give a very brief introduction to the different historical development stages of community sport in urban China. Academically, it has been divided into 4 stages, including Stage 1 from late 1980s to 1994, the emerging period. Mass sport in urban areas shift from downway system to community system due to the great changes brought by the urbanization and economic reform. Stage 2 from 1995 to 1997, the government leading stage, laws and regulations were released which underpinned the emphasis of mass sport in urban China were focused on grassroots community level. Stage 3, from 1998 to 2011, the rapid development period. More laws and regulations have been issued to accelerate the big popularity of community sports. Stage 4, from 2012 to the present. The transformation period, particularly in 2019, the outline of building a sport power country was issued in China. It highlights to promote national fitness with the digital technologies. So in this greater context, we could see many positive changes in local communities. The increasing population of sports participation and the improving satisfaction of sports participation due to the digital empowerment. Here are several typical grassroots cases. For example, in Jiaxing province, Jiaxing city, it has built more than 400 online to offline community sports center till this year. In 2022, it released the first grassroots regulation in China to guide the construction and provide standardized service to the local citizens. It has online community sports management platform and offline community sports center, which is quite near to the local citizens, normally no more than 10 minutes walking from home. From the interview and observation data analysis, we have summarized 4 functions of this kind of O2O model to support online search and reservation of sports venue to facilitate people's participation in sports activities, to help exercisers participate in the whole procedure, to inspire sports activity participation, such as fitness lecture, interaction between exercisers and the sports staff's experience of fitness curriculum and equipment and so forth. First, provide a one-stop integrated sports service. So the photo here are the online application applet entitled Community Sports Center.
and also offline local community sports center, and also some smart sports parks in China, and also some facilities and trails. This is the digital public service platform which can collect some exercise information of local citizens. Besides, many local sports clubs or sports centers also developed different ways for online communication or collect sports participation data of the local citizens. For instance, the online platform, WeChat official account or WeChat mini program, helps to link community members to participate at those offline sports venue, online booking venue, online registration, and get a membership card or pay membership fees, and so forth. For some newly upgraded smart sports venues in local communities, the citizen could see the update real-time data of the venue, book the favorite exercise time, and pay online, including the parking fees. So that is to say, in a novel sports community, the idea and method of deep social interaction and big data analysis has been applied to form a mass sport database and provide better service. Here is case 2. For example, to better serve China's national community sports games, this is a new sports game nationally since 2020. Hefei Sports Bureau runs its smart sports platform entitled Hefei Sport. It provides participants with games registration, information promotion, result check, certificate download, and live event watching service. It shows the advantage of Internet Plus. Till December 2022, this platform has more than 0.9 million registered members, which accounts for 10% of the permanent population in Hefei City. With the help of those digital networking websites and applications, people also could come together with others to participate in the sports events, exchange information, or share other resources in the field of sports. So those two cases show that innovative sports health applications that track people's mobility and allow people to upload data referred to personal sports trainings and performance into specific web service. Through digital sports application, it makes the sports facilities more accessible to everyone at different times and places. It surely contributes to establishing a new community-based model of mass sports governance and to improve public health. Case 3. Despite of that, those digital networking websites and applications provide a fertile ground for a closer sports social network. For example, most respondents for my research said they have formed a strong emotional bond with other members of the sports team and always passionate about the sports they play and the sports events they attend. In other words, they have created a shared identity which binds the community members together. In fact, the interview data shows that most participants who engage in those sports events or sports clubs with the help of digital technologies has strong identification with local community sports organization, team, or sports entities at different levels. So just now, for case 3, those photos are all posted and shared online by participants to a mini program of the official account of local sports communities. From those cases, we know that digital technology empowers grassroots community sports participation in different levels, but those selected many cases could not represent most other local communities in China.
especially economically less developed regions. So that, based on this research, there are some key principles to enhance governance innovation of future smart sports community with digital technology empowered, such as policymakers keep improving institutions to stimulate the market's vitality and collaborate with companies or communities so as to be more flexible in dealing with smart sport matters. Carry out material or immaterial actions to promote community sports for human well-being and a more inclusive or livable urban environment. Provide the necessary digital technology-based sports knowledge to the community members at various age groups. Get the public trust and meet their multi-sports needs and aspirations. Establish or revise desirable rules at an appropriate timing. Meanwhile, notice the difference. Besides, there are also some potential risks of community sports based on digital technology. For example, the awareness of safety, risk protection, and risk transfer in physical exercise, personal information security, social interaction, threat of network virus, or sports data hijacking. The potential digital gap might increase other inequities between different income groups, ages, or type of communities, and so forth. Anyway, for the concluding remarks, as we know, Internet plus technology provide a new direction for sports governance community. They could be useful for facilitating sports participation and build a closer national fitness network in urban China. However, it is noted that the quality of sports service in many local communities is still poor. Smart sports service is still lacking. During fieldwork, this study also finds some existing issues or threats by the technology alienation. Therefore, it concludes that in the future construction of a smart sports community, more attention should not merely be paid to the installation of network platform and intelligent equipment, but also take into account both the collaboration among multiple social forces and the building of a dynamic, functional sports social network from online to offline. Namely, digital technologies should assist extending community members' social public space and interactions during sports participation and innovate the grassroots community sports governance. Meanwhile, the effective control of technology alienation should also be highlighted while aiming at building a sustainable environment and positioning a digitally empowered urban China. So that's all for my part. Hope this study can trigger more attention to future study and smart community sports development. So thank you very much. 谢谢. Thanks for your presentation. 글로 잘 표현을 하셔서 여러분들이 이제 잘 읽으실 수 있었을 것 같고요. 그 디지털, 스마트, 디지털 테크놀로지를 통해서 어떻게 자원이 잘 배분이 되고 할 수 있는가를 잘 보여주신 것 같아요. Thank you for your presentation again. And I believe we can share an idea about how we can use digital smart technologies in physical education as well as in everyday sport. 자, 그럼 바로 다음 발표를 시작하도록 하겠습니다. Next presentation is by Stephen Pope, Professor Stephen Pope from China University of Petroleum.
with the title of Mind the Gap, Reflections on Asian Historians' Challenges and Opportunities in Enhancing the Western-Dominated Global Domain of Sports Studies Scholarship. 박수 한번 부탁드리겠습니다. Sorry about that long subtitle. Mind the Gap. Who among you have been to London on the metro, the tube? There's that recording, Mind the Gap, which is telling people to watch out for the space between the train and the platform. So I thought that, since I want to talk a little bit about the gap between the sort of Western-dominated sports studies and the emergent Asian sports studies, I wanted us to think about that term. I am not promoting a new style of dress here. I brought a tie and a coat, but I left the 2 pairs of trousers at my apartment. So I realized that last night. So my first time to Korea, first of all, I'm very honored and delighted to be here. And but maybe I chalk it up to my age that I left the pants at home. So anyway, I'm a newcomer to Asian sport, and so I'm kind of an outsider. I've been working in sports history for 30 years, and I really never gave a great deal of consideration to Asian sport. My research and writing has gravitated from a primary focus on the United States to a more global focus in maybe the last decade. But it's been just the last couple of years, and I've done some projects and been in correspondence with Professor Van Hong and a couple of other people, and now I'm dabbling in Chinese sport. And I did co-authored a paper with Dr. Boucher in the first issue of the new journal. By the way, I want to encourage anyone that might have some research and looking for a place to publish, that we do have the Asian Journal of Sport History and Culture that evolved out of the International Journal of the History of Sport. And we have our own standalone journal now. We'll be publishing the second issue, second volume coming up. And so please, I'm on the editorial board, and if anyone has an interest in submitting something, please let me know. And so I'm hoping that maybe we can get people interested in that. I want to quickly run through, and I apologize about the one thing you're not supposed to do is put too many words up on the screen, but I violated that. I wanted just to identify the key points, and then I would like to also say a bit about my own personal journey into sports history. And I hope you don't think it's self-indulgent, that I just want to be, I'm reflecting upon not only the state of the fields, but I want to share with you how I got into sports history. So let's just look at this. So we have a surge of Asian sports studies, but I think it remains segregated from parts of the mainstream in the field, and somewhat disconnected with the discourse in Western-dominated sports studies. The absence of articles and books published by non-Western researchers, what we find, and I'll show you some quick slides. Most of the people that are publishing, in the top journals in sports history and sports sociology are Western-located scholars, and we'll discuss that a little bit. So I want to just reflect on some of the challenges
beyond the language challenge, which is a major challenge. I have a great deal of admiration for scholars working in their second or third language. And I want to talk about the term of what I'm trying to, the style which I'm trying to evoke here of reflexivity, of being self-reflexive, not just talking about the facts, doing the case study and tidying up the conclusions, but what is the purpose of what we're doing here? And what are the implications for the way in which we conceive of our fields? And then finally, to end the conversation for today anyway, and hopefully try to inspire people to pursue this, is a call for action, to try to find a way of bridging that gap. And so let's, so my first point would be that I never intended to be a sports historian. I studied social history as a master's student. I went to the University of Maine to do my PhD under the auspices of doing Canadian history. I was interested in doing labor and working class history, and I worked on that for about a year, and I decided to redirect my focus to American cultural history. I became interested in this period of the 1870s to 1920s, the heyday of popular nationalism around, throughout Europe, rapid industrial and monopoly capitalist development in the United States. And, it was fragmenting in many ways along class, gender, ethnic lines. Somehow, there was a glue that kind of held people together to identify themselves as Americans. And one of those, I would find out, so I began researching broadly here. These are just a sample. I was certainly situated in Marxism. And another key work with Antonio Gramsci, who was an Italian political theorist and activist, who tried to talk about how society stayed together through consent rather than coercion. The classic E.P. Thompson, Making the English Working Class, Reagan Williams here. These are all, this top row, as well as Perry Anderson, were British Marxists who were trying to identify a different way of moving away from this sort of orthodox style to include culture. So these are the kind of works that I was reading before I had this interesting experience. I was assigned, I was halfway through my PhD, and I didn't really have a topic for the dissertation. And I was assigned to be William Baker's teaching assistant for his Sports in the Western World course. And I thought that was curious, interesting. But as we interacted, I remember one day, coming to his office being all, sort of unfocused about all this stuff that I've been reading in culture and nationalism and so forth, trying to find a way to focus it all. And Baker just looked at me and said, why don't you just focus this through the lens of sport? How had I not thought of that? But I had never thought of that. And he began to help me sketch out some preliminary chapters, and that was my great aha moment. In my third year, beginning my third year as a PhD student, that I switched over to sport, and I found that there was this, the sport provided this incredible access to engaging with some of these questions about national identity and so forth. So Baker, as some of you may or may not know, did an important survey of sports in the Western world. He wrote extensively. He was coming out. He came to. I know that I should probably slide off this. He also did not. He was a religious historian,
He got into sport late in his career after he got tenure, you know. And there were other people that were important to the formation of modern sports history, like Alan Goodman, who came from literature and taught American literature and politics, and even someone like Tony Mangan, who was the same generation as Baker. So this is how I got sort of immersed in this. So I tried my hand at a very, very amateurish word cloud here of kind of some of the terms that existed kind of in my head before I got to sport. You know, the new social history, agency, civil society, cultural hegemony, cultural Marxism, transnational history, post-structuralism. All of these concepts were some of the defining concepts for those of us that were coming into this. Professor Black over here and I are the same age, and we finished our dissertations about the same time. And he was also, and many of us were coming in. We were bringing this baggage or this background to the study of sport. So these are a couple of better professionally done word clouds, but these are also, some of the terms up here were, again, the things that were rambling around in my head. You know, cultural studies, this group of leftist British scholars who tried to understand culture, the multifaceted nature of culture and power, and the European tradition of structuralism, sociology. So you could look through all of those, and that's so it was a broad range. I became particularly interested in historiography, and so I edited this book, The New American Sport History, and my point was, you know, what are the connections between this relatively new field? Sport history dates really back to the early 70s. So, you know, when I started, it was only 20 years old. And what was the connection? Most of the people that were coming into sports studies came from physical education, or kinesiology, as the Americanists like to refer to themselves to sound more scientific. And then a handful of historians. So my introduction was, what is the connection? What are we doing in sports history, and how is it connected to the parent disciplines of history and sociology and so forth? And then some years later, 2009-10, I co-edited with John Norreich the Routledge Companion to Sports History. This is a reference work that's now has a new Routledge handbook, and I'll introduce that in a minute. What I said a year later in a guest introduction, in a guest special issue in the Journal of Sport History was, I opened the question, this was in 1998, what is the state of sport history? To what extent are those working in the Americas, the United Kingdom, Europe, Australasia, and elsewhere agree on methodological, theoretical, pedagogical issues? Okay? Where do we agree, where do we disagree? It was an attempt at self-reflection, self-examination. The same was happening in the field of sports sociology in the 80s. If you look at the Sociology of Sport Journal, for instance, there were a number of articles that were trying to get at the different schools of thought, the contending kind of paradigms within the field, and so we have a long history of that. I would say that the big point, I took too much time on that. The big point is that there is self-reflection, self-evaluation of what we're doing and how that relates to other parts within this subdiscipline. Okay, now this is an abrupt transition, but I'm giving you a sneak preview of an article that's been accepted and is forthcoming
in the journal, the Asian Journal of Sport, History, and Culture, by Dr. Bouchet, who is at Chinese University of Hong Kong. He's French. He's a sociologist, very much a French sociologist, a Bordeaux sort of oriented scholar. And he's recently done a bibliometric scoping review of the 4 major sports sociology journals and the 4 major sport history journals. And he will do the articles forthcoming. I just wanted to give you, so we have the titles. He looked at about 2,500 articles, okay, and there are the numbers. What we find here, if we look at the dark green there, that's the percentage of Asian scholars publishing in this journal, about 6%. It's a little bit better in the sport history journals, but that it has to do largely with the International Journal of History of Sport, with Fan Hong being the editor, has a very disproportionate number of articles that were published in that Asian sport history section of the journal. So what we have is that there's a very small percentage of Asian scholars that are being published in these journals, and we can have a discussion about this. Boucher will talk about this in more depth. So this is the question, what to do about this. This is also what he does in this article. He does some word clouds. So this journal here, the International Review of the Sociology of Sport, this is kind of what, in this decade, those were some of the key terms mentioned continuously. The Journal of Sport and Social Issues, and Sport and Society. So, by looking at this, we don't have time to really look at it carefully, we could begin to get an idea of what the key terms and some of the key jargon and the key debates. In sport history, there is what I would say the new sport history, sport studies, is deconstruction. This is a term that comes out of European critical social theory, and the historical profession in sport history remains largely self-unaware. This is coming from Malcolm McLean. For the first several decades, sport history remained grounded in empirical orientation, the who, what, when, where, those kinds of basic data questions. And running parallel to the discipline in remaining silent concerning ourselves. Sport history's recent enhanced reflexivity, and it's becoming the object of study. And since the mid-2000s, sport history has been becoming the object of its own study. Okay? So now the leading edge in this new Rutledge handbook is really about historians, not about the content so much as, let me just show you here as an example. Here's the latest reference work on the field of sport history. Now, if we just take quickly, part 1, beginning, history and representing the sporting past, writing macro history, cultural studies, narratives, sport and activism, the body, visuality, politics, material culture. Okay. None of these are maybe quite foreign markers for Asian scholars, but this is where the agendas of some of these journals are set, and I think that this is one of the reasons that Asian scholars, not that the Western work is necessarily better, it's different, and it comes from a different perspective, it comes from a different background. So I think that it would be worthwhile, my comment is that it's worthwhile going to the Rutledge Sport Studies
empire in true British imperial form. Taylor and Francis and Rutledge has carved out and commercialized all of sports studies into nicely convenient handbooks. But those handbooks are very useful for people that are from outside the field or coming into the field. So Indigenous sports history, very popular in Canada, Australia, for instance. There's an entire section on journals that would be that does the history of these journals, emerging themes. So I know that my time is up. So I will say that I want to direct you to what I think is an outstanding historiographical article that was recently published in 2020 by Huang, Fan, and John in the last issue of the International Journal of the History of Sport before the new journal. And it sets an agenda that really is incredibly thoughtful and helpful, and I think it's also a seminal historiographical contribution. The role of Asian sport remains underplayed within both the contemporary sports world and the Western-dominated sports studies. I'm quoting from it. But it's not just the Euro-American centrism or ethnocentrism, but perhaps the lack of ability of Asian languages by scholars from other regions of the world and the dominance of the English language as the official language of the most international sport history organizations and journals. Remapping the terrain for Asian sport history studies by pursuing construction of locality through recharting the research territories and how it should acquire its globality. The conceptualization of an Asian sport history paradigm, a new Asian studies linked with sport, and more comparative study between Asian and Western sports, global and transnational approaches which emphasize the interconnections between and among nation states rather than the mono-directional flow from the West or the internal organization of sports. So, I wanted just to put this out as something that's difficult to engage in 20 minutes. But where do we go in sports studies from here, both from within Asia and in the West, may depend on maybe a renewed or a new commitment to promote and connect together, to connect, work through this, and to promote the discipline. Sport history has been on the death rows for a long time, certainly in the West. Most of where sport history and sports sociology used to be is sports management. A couple of my good friends in Australia at the time, in fact, held a conference that was sponsored by Sporting Traditions in 1997, entitled "The Death of Sport History?" ? That was 28 years ago. We were talking about whether or not sport history would survive because it maybe had less coherence and holism, and that it was being marginalized within the academy. So these are questions that aren't going away. It's certainly, this part of the discipline is on the ropes in the US and the UK. It's on, I think, stronger footing in Asia. And I think that therein lies the opportunity to launch and promote a new style, robust style. There's so much, I think, potential in terms of not only research and publishing, but also in teaching and pedagogy. So the future is in our hands. I put this out there as maybe something to think about, and please let me know if any of you are interested in this type of literature or interested in pursuing
something along these lines that I'd be happy to talk with you. So that's all I have for now, and thank you very much for your attention. Okay, thank you for your presentation. I believe you talked a lot more than we discussed before it starts. Right? And thank you for your innovative wearing, showing us how we can wear in an official meeting. It's just job. Okay. 그 두 번째 발표가 좀 그 내용이 굉장히 많은데 그 웨스턴 대체적으로 이제 웨스턴 그 시각과 이스턴 시각에 대한 어떤 조화가 필요하다. 그리고 그만큼 굉장히 많은 그 스터디들이 이 저널에 등장하지 않은 것을 보면은 앞으로 그런 시각들이 필요하지 않을까라고 사실은 결론을 지어주지는 않았고요. 그런 것들을 위해서 우리가 앞으로 어떻게 할 것인가에 관한 문제에 대해서 대체적으로 전달을 해주신 것 같습니다. 앞서 그 전반부에서는 이제 본인의 어떤 이 이야기들을 하기 위해서 본인의 어떤 그 퍼스널 히스토리에 대해서 좀 이야기를 하고 그 얘기를 해주셨던 것 같고요. 그 바로 이어서 we're gonna have a question from the audience, okay? 그 바로 뭐 질문이 있으시거나 아니면 코멘트가 있으시면은 해주시면은 같이 답변하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 네, 저기 한 분 계신데 혹시 마이크를 좀 부탁드리겠습니다. 이왕이면 질문 주실 때 소속하고 성함 좀 말씀해 주시면 좋을 것 같습니다. Hello, this is Soo-Kyung Lee from University of Seoul, and I have one question to Dr. Lee. First of all, thank you for your interesting presentation. And I remember you mentioned digital gap as one of the potential risks, and it will increase inequity, and this includes income. And I want to ask you about your personal thoughts on how to overcome this potential limitation that people in low socioeconomic status can increase their physical activity levels while living in a digital technology-based community. Thank you. 뭐라고 표현해야 되나요? 디지털 테크놀로지에 접근하기 어려운 분들에게 어떻게 할 것인가에 관한 질문이셨죠? 네. I'm sorry, I didn't get the last part of your question. Could you please repeat? She's talking about the digital gap. Yeah, 말씀하세요. You've mentioned digital gap as one of the potential limitations of the community-based technologies. And I want to ask you about your personal thoughts on the solutions for those people in low socioeconomic status who has a higher potential to experience those digital gaps. Yeah, now I understand. So I have mentioned in my research, we should of higher awareness of the difference between different people's income, right? So all the smart sports community applications or device normally based on the digital cell phone. So there are many programs such as the mass media program we used in China, WeChat. So most of the applications are based on the WeChat official account or mini programs. That is to say, it is not like that we imagined the less salary, or how to say, the income lower people, they also have the smartphone. So in China, we provide all the public sports service to all the people. It not only focuses on the upper class. Of course, they can choose the special needs. For example, some people will buy some gym card in a fancy gymnastics located in the community, but also in other parts.
Today, what I am expressed is more like the public service provided by the government. Just like in Korea, last night when I walk along the Longren City, I also see the public service center. So in China, we not only have public service center for other areas, but also in sports field. So that's the mayor's or future direction for national fitness program. Actually, I have mentioned in my topic, in 2019, we have released this kind of sports power country outline for building a sports power country. So there's an original sentence in this policy to develop China's mass sport with the help of digital technologies. I'm not sure if I have answered your question or not. 대략적인 얘기는 뭐 아시다시피 셀룰라 폰, 그 핸드폰 이용해서 접근할 수 있게끔 되어 있기 때문에 그 뭐 인컴 이 경제적 수준이 높거나 낮거나를 떠나서 다들 활용할 수 있다라는 이제 그런 이야기를 기본적으로 답을 해주셨고, 그 다음에 그 2019년도에 발표한 그 아까 무슨 그런 그 국가의 정부의 정책에 따라서 좀 더 스마트 테크놀로지를 이용할 수 있게끔 할 수 있다 뭐 이런 이야기를 지금 해주셨어요. Okay, let me ask another question. What if the older, when we say just the deprived, you say just based upon income. However, what about the age? Yeah. So, as I mentioned, today what I am talking about is the government-provided public service for the elder people, such as we know, with the globalization and the trade of urbanization, elder people in every city, the population is increasing. Also in China, we have to admit that. For that part of group, the aging group, we have also provide some new new career. For example, the volunteers in local communities, some officials, but also with some volunteers, they can provide special service to those elder people. 예, 뭐 제가 질문한 거는 뭐 나이 드신 분들은 이제 활용을 잘 못하시잖아요. 그런 부분들은 어떻게 중국에서 해결하고 있는가? Yeah. Actually, digital technology just assists the improvement of mass sport development. It's not guaranteed, but just as a kind of assistant or volunteers. How would you volunteers come to your? Is there any kind of advantages or something that they volunteer for helping the elders? Yes. For example, in local community, such as I have shown in my PowerPoint, there's a community in Jiaxing, so they have the community sports center. Of course, there are some staff in this community sports center who will help those elder people to use those facilities. For example, some special facilities can measure their body, the the quality or the exercise data. They can collect the data, then they can give advice to those elder people how to help them or assist them to get a better exercise plan. Okay. Yeah. 그 화면에서 아까 슬라이드에서 보셨다시피 이제 도와줄 그 스태프들이 운동을 저하고 제가 질문한 거하고는 차이가 있긴 하지만
잘 도와주고 있다, 운동을 잘할 수 있도록 도와주고 있다 이런 이야기를 해주셨습니다. 혹시 뭐 다른 질문도 있으시면 혹은 코멘트 있으시면 말씀해 주시죠. 뭐 짧은 영어지만 제가 통역을 할 수 있으면 해드리겠습니다. 한국말로 하셔도 상관없습니다. 그 스포츠 히스토리에 대해서 질문 좀 해주십시오. 예. 마이크 좀 부탁드리겠습니다. 예, 뒤에서. Yeah, I'd like to ask a question to Professor Stephen Pope. As you recommended sort of new direction for Asian sports, studies community, especially in sports history, and we have a trend here in Korea, especially as you mentioned about locality. Again, there are many studies about lifelong oral studies and also local history of sports, things like that. And I wonder, what do you thought on that? Also, what do you recommend for, especially for Asian sports historians, to research more, about our Asian sports history? That's a big question. How much time do we have here? I guess, but when I think back about what was happening in the mainstream of the American historical profession in the 70s and 80s was what we called the new social history. And that was being done at the local, a lot of that was local case studies, lots of local research and local archives. But it was then, this was being synthesized, many case studies together could gather enough data and information to make some larger generalizations. So I guess I would say my key suggestion would be, don't get lost in the trees and miss the forest. You can do good empirical research, but then it needs to be connected and made. So one of the ways in which in the field of history, and I would say maybe more so in sociology, is globalization, localization. So the sociologists are always good at coming up with new terms, and we're referring to this globalization. So it's looking at the big global trends and the way in which they're perceived and experienced on the local level. So that way you can combine the local and the broad view. So I think that trying to connect the history with the local, the regional, the global, and also draw from the parent discipline. What are Korean historians, what are mainline Korean social historians doing? They might not be doing anything with sport, but they are, part of the broader discourse and debate within the historical profession or the sociology profession. So they that way you're connecting your local research with the broader sport history discourse, plus you're also connecting it with other disciplines. The parent discipline, that way it becomes connected. Then people from history departments, sociology departments might say, oh, this is very interesting. But if we stay isolated, segregated, there's a term that we use sometimes, a Western term, ghettoized. Means you're living in a little nook in your own area. Then nobody knows you. You're doing the work, but you're not looking at how
this local study feeds in and advances our knowledge about larger things. 이제 들으셨다시피 이제 뭐 다양한 분야의 협업을 통한 이야기 그리고 그것이 일종의 글로벌라이제이션이라는 표현으로도 했지만 다양한 분야와의 협업을 통해서 그것이 확산되어 나가는 것이 중요하다. 뭐 특정한 어떤 분야가 뭐 우리가 연구를 해야 된다 뭐 이런 이야기를 하진 않았고요. 그냥 이제 다 같은 이제 좀 협업을 하는 것이 좀 필요하다. 그래야지. You mean it's kind of dissemination, right? By working together, we can disseminate our thought and the historical perspective as well to sociology, to other areas, right? Is that? But to do that requires that you read outside of your comfort zone. You can't just read the same, you need to reach out and expand your reading list. But there's a logistical language problem there as well, because there's not, I know what Fan Hong tells me about access to Chinese translation, and I assume that it might be the same. I'd be curious to know, for instance, and maybe are these Rutledge handbooks, are they being translated into Korean? Okay, I mean, many of them are really new, and sometimes it takes a number of years, but so this is something that, there is that access to sources that does make it problematical to read around. One of the advantages of those handbooks is that in a chapter, you have top scholars that are summarizing and synthesizing this area, and they're putting it all together. You can just go right to the footnotes, the endnotes, and get, pull up the sources that you can go on and refer to that might help with your own local or regional studies. 네, 저명한 학자들이 같이 이렇게 활용할 수 있도록 이 결과물들, 융합된 결과물들에 대해서 활용할 수 있도록 해주는 것도 하나의 방법이다 이런 얘기를 했었고요. I think putting into practice is another way to disseminate the perspective, unique perspective, traditional unique perspectives as well. Like Maui in Australia, in New Zealand. I visited there a few weeks ago, and they just studied about the Maui culture, as well as doing some kind of policies in our daily life. So that's what they did. Yeah, this indigenous studies has become a real hot area in sports history in the last decade. And the Canadians and the Australians and New Zealanders are leading the way. I mean, they're talking about what are the post-colonial ramifications of these groups, and the Maori, as you mentioned. This is. 예, 뭐 아시다시피 인디안이나 미국의 인디안이나 마오이족이나 전통적인 원주민들의 어떤 스포츠 문화에 대해서 공부하는 것들, 그들을 위해서 이제 어떤 정책을 좀 시행하는 것도 이런 전통적인 로컬리티, 즉 지역성에 대한 연구를 확산시키는 어떤 매개가 되지 않을까 이런 얘기를 같이 해주셨습니다. 오케이, what about the time? 예, 우리 시간이 이제 더 거의 마무리가 될 것 같고요. 질문은 여기서 그냥 마치도록 하겠습니다. 오늘 두 발표자들을 위해서 박수 한번 더 부탁드립니다. 네, 그럼 이것으로 마치고 세션 3는 지금 몇 시죠? 40분에 시작을 해요. 예, 40분에 다시 세션 3를 시작하도록 하겠습니다. 네. 자, 잠시 후에 다시 뵙겠습니다. 아니야, 내일 봐.
장애에 계신 그 회원분들은 강당으로 와주시기 바랍니다. 자, 세션을 시작하도록 하겠습니다. 그 밖에 계신 장애에 계신 그 회원분들은 강당으로 와주시기 바랍니다. 자, 세션 3 시작하도록 하겠습니다. 안녕하십니까. 저는 강금수구 한양대에서 지금 강의를 맡고 있습니다. 그 세션을 시작하기 전에 간단하게 그 설명을 드리면, 이번 세션은 그 발표하시는 분과 토론하신 분들이 다 한국 분들이셔가지고 한국말로 진행이 된다는 것을 여러분들이 알아주셨으면 감사하겠습니다. 그리고 토론과 그 발표 모두 20분씩 할애가 되고요. 그리고 5분 동안 질의응답 시간을 갖도록 합니다. 그래서 질의응답을 하실 분들은 그 메모를 해두셨다가 질문을 해주시면 좋겠습니다. 그리고 여기 외국 학자분들도 계시기 때문에 중간중 끝나고 나서 간단하게 간략하게 키워드나 이런 걸 중심으로 해서 영어로 간단하게 설명을 드릴 거고요. 그리고 질문이나 모든 것들은 다 한국말로 진행이 되도록 하겠습니다. 자, 그러면 그 소개하겠습니다. 첫 번째 그 발표하시는 분은 그 성성록 교수님, 경동대학교 성성록 교수님이십니다. 발표하시는 내용은 the change in the concept over the time due to the development of the brain using sport and electronic device industry. 교수님 시작해 주십시오. 반갑습니다. 경동대학교에서 근무하는 송성록입니다. Thank you so much for inviting. I'm Professor Songnok Song of Gyeongdong University. Today I'm going to focus on more, as you see here, extensibility of sports related to main brain sports. 이제 한국말로 하겠습니다. 한국말로 하는 게 훨씬 편해요, 여러분들. 자, 제가 여러분들한테 오늘 드리고 싶은 말씀은, 목소리가 이게 좀 크다고 그래서 두뇌 스포츠, 항상 우리 체육계의 화두입니다, 화두. 그리고 그 체육계와 또 제 입장에서는 스포츠계가 있는데, 또 스포츠계에서 이야기하는 이런 용어 선택이라든가 체육계에서 이야기하는 용어 선택이 또 다릅니다. 물론 제가 생각하는 체육의 의미와 또 스포츠의 의미는 또 다릅니다. 그래서 사실 어떤 용어를 정의하고 하는 것보다는 지금 우리 시대에 가장 핫한 게 뭐예요, 여러분들? 두뇌 스포츠라는 용어입니다. 그리고 이 과학기술이 발전함에 있어서 두뇌 스포츠가 이게 체육계 아니면 스포츠계에 포함되어야 되는가 하는 미래지향적인 좀 이야기를 하려고 합니다. 그래서 몇 가지 제가 준비한 거는 좀 화두를 던지자는 의미고요. 여러분들도 그런 측면에서 과연 과학기술과 접목된 스포츠가 이게 체육계에서 받아들여야 될지, 아니면 스포츠계에 받아들여야 될지, 우리 미래 세대를 위해서, 아니면 체육계 좀 캐퍼를, 규모를 좀 키우기 위해서 받아들여야 될지, 다방면으로 여러분들의 고민 이런 것들을 좀 같이 생각하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 자, 제가 말씀드릴 부분은 우리는 지금 변화의 시대에 살고 있습니다. 그래서 그 변화에 따른 다양한 스포츠 종목들이 나타나고 있고요. 뉴 스포츠라고도 이야기하고, 어떤 분들은 디지털 스포츠 이야기합니다. 또 저는 e스포츠도 이야기하고요.
그런데 이런 부분과 그리고 조금 더 나아가서 그거에 대한 사례들, 현재 스포츠와 이런 새로운 과학 기술이 얼마만큼 융복합 현상을 보여주고 있는지 그것도 말씀드리고, 또 실질적으로 이러한 현상들이 궁극적으로 체육계에 받아들여지기 위해서는 어떤 부분에 있어서 조금 개선이 돼야 될지, 이런 정도로 간단하게 화두를 좀 던져보고자 합니다. 자, 제가 생각하는 현 시대의 모습입니다. 스포츠라는 것은 놀이부터 시작을 해서 게임, 체육, 지속적으로 발전해 왔죠. 근데 단지 이제 우리가 과학기술과 접목된 스포츠를 이야기할 때 쉽게 받아들일 수 없는 문제 중에 하나가 이제 우리가 신체 활동입니다. 즉, 피지컬 액티비티. 이게 이제 원하는 만큼 충분히 수반되지 않는다는 이야기죠. 특히 이제 뭐 브레인 스포츠라든가 아니면은 e스포츠 관련돼서요. 근데 현재는 이 체육이라는 것이 여러분들 실질적으로 보면 신체 활동을 수반한다는 그런 용어 자체도 처음부터 생겨난 게 절대 아닙니다. 우리가 스포츠 하면은, 체육 하면은 물론 우선 뭐 어떤 교육적인 측면, 피지컬 에듀케이션을 많이 강조하는 반면에 스포츠 하면 경기화된 부분을 많이 이야기하죠. 또 제가 이야기하는 거는 스포츠 하면은 스포츠의 어원을 보면 이제 라틴어로 아실 겁니다. 다 디스포르타입니다. 라틴어로. 즉 기분을 전환하다, 조금 재미를 추구하고 미래지향적인 그런 용어입니다. 그 당시에 스포츠라는 것은 신체 활동을 수반하지 않고도 쓸 수 있었던 용어였습니다. 이게 이제 역사 속에서 시대가 변함으로 해서 신체 활동 용어까지 포함돼서 오늘날 이제 우리가 체육, 스포츠 하면은 신체 활동이 꼭 수반돼야 된다, 이런 말들을 많이 합니다. 그런데 이러한 변화된 모습들이 과학기술과 더불어 더 확연히 뚜렷하게 많이 나타나고 있어요, 여러분들. 또 그 체육계에서 가지고 있는 기존의 어떤 스포츠 산업 규모 대비 그 외에 우리가 요즘 보여지는 새로운 다양한 종류의 스포츠 모습들이 갖는 규모의 산업 규모가 훨씬 큽니다. 이런 산업적인 규모, 미래지향적인 거죠. 또 체육계 같은 경우는 정부에서 예산 탄력을 하면 진짜 어렵습니다. 이런 것들도 조금 어떤 측면에서는 조금 개선할 수도 있고요. 자, 그래서 몇 가지 이제 우리가 체육계에 제가 보는 뭐 그냥 대표적인 몇 가지 사례만 보면 상당히 어떤 위기 속에 체육계가 존재하지 않나, 이런 생각을 많이 해봅니다. 첫 번째로 이 체육이라는 것이 학교에서 갈수록 수용되는 게 점점, 예를 들어서 뭐 수업 시간 같은 규모 점점 줄어들고 있어요, 여러분들. 또 엘리트 선수 육성 부분이 점점 어려워지고 있습니다. 갈수록 어려워지고 있어요, 여러분들. 또 여러분들도 알다시피 뭐 전국체전이나 도민체전 이런 데 가보면 선수들 구하기가 진짜 어렵습니다. 그래서 각 시나 뭐 군 이런 데 선수 영입하려고 타시도에서 아니면 뭐 여기 용인대에서 선수를 막 수급해서 돈 주고 사옵니다. 왜냐? 엘리트 선수 수가 지속적으로 감소하기 때문에 그래요, 여러분들. 너무 어렵죠, 여러분들. 또 외부적으로 봤을 때 체육이나 스포츠 그 외에 아까 말씀드린 다양한 스포츠 종목이 물밀듯이 밀려 들어오고 있습니다. 좀 우리도 좀 받아줘. 이 스포츠 좀 체육 쪽에서 좀 받아줬으면 좋겠는데, 이 스포츠가 게임만을 이야기하는 건 아니에요, 여러분들. 아니면은 뭐 바둑, 브리지 좀 받아줬으면 좋겠는데 신체 활동 수반이 안 된다고 계속 망설이고 있거든요. 근데 지금 시대에서는 그런 것들도 좀 폭넓게 포용할 필요성이 있지 않을까, 이런 개인적인 한번 생각을 해봅니다. 그래서 갈수록 이런 시대적 요구는 점점 증가될 걸로 예상을 하고요. 그리고 어느 시점에선가는 분명히 받아들여져야 되지 않나, 이런 개인적인 생각을 해봅니다. 단적인 예로 보시면은
얼마나 많은 그 운동선수들이 감소하고 있는지 데이터입니다. 하나 제가 그냥 뭐 시간상 가져왔는데 2009년도 보면은 초중고 운동선수들, 운동선수 규모가 한 8만 7천 명 정도 됐었는데 현 시점에서 2023년도 뭐 이번 달 기준입니다. 6만 5천 명 수준으로 뚝 떨어졌습니다. 그리고 2017년도에는 5만 7천 명 수준으로 더 떨어졌고요. 약간 뭐 상승하는 건 같지만 전반적으로는 하락세는 계속 지속되지 않을까 개인적으로는 이렇게 생각을 해봅니다. 자, 스포츠의 다양성, 과학기술과 접목된 스포츠는 어떤 게 있을까요, 여러분들? 여기 보시다시피 진짜 많은 스포츠가 있습니다. 우리가 뭐 공식적으로는 이야기는 안 하지만 체육 스포츠처럼 뭐 디지털 스포츠, 브레인 스포츠, 멘탈 스포츠, 거기와 관련된 뭐 바둑, 브릿지, e스포츠 가장 핫한 종목이죠, 여러분들. 그리고 여기 보시면은 그 외에 뭐 소위 말해서 요즘 첨단 산업을 걸어가고 있는 VR 스포츠, AR 스포츠 이런 어마어마한 종류의 스포츠들이 많이 우리 세대에 만들어지고 있습니다. 그냥 이런 것들을 과학기술과 접목된 스포츠를 체육계에서는 계속 거부할 수 있을까요, 여러분들? 저는 전혀 절대 그렇다고 생각하지 않습니다. 단순히 체육이라는 것은 어떻게 보면 피지컬 에듀케이션을 어마어마하게 강조하는 측면이 있습니다. 그렇지만 피지컬 에듀케이션이 이 브레인 액티비티를 무시할 수 있을까요, 여러분들? 또 우리가 과학기술과 접목된 스포츠라는 것이 단지 브레인만 강조할까요? 그렇진 않을 겁니다. 피지컬 액티비티도 많은 분야는 아니지만 충분히 수용되면서 함께 할 수 있지 않을까 그런 생각을 해봅니다. 자, 그러면은 스포츠가 지속적으로 발전하기 위해서 2016년도에 세계 경제 포럼에서 여러분들 다 아실 거라고요. 다보스 포럼에서 4차 산업혁명이 구체적으로 논의됐습니다. 그리고 스포츠는 디지털 트랜스포메이션이라고 하죠, 여러분들. 작년에도 사실 국제학술대회 화두였었는데 이 디지털 트랜스포메이션 빠르게 진행됩니다. 모든 분야, 방송 분야 마찬가지고요. 그리고 기존의 전통 스포츠 분야도 빠르게 디지털 전환이 이루어지고 있습니다. 또 하나는 새롭게 탄생하는 종목들도 지속적으로 발전되고 있고요. 아까 이제 말씀드린 그런 종목들처럼 이런 것들에 대한 고민, 진지한 고민이 있어야 되지 않을까 생각을 하고요. 최근에 이제 몇 가지 제가 스포츠와 관련된 과학기술과 접목된 그런 분야의 그 연구 발표가 있어서 한번 제가 정리를 해봤습니다. 우선 AI와 연결된 AI 과학기술과 연결된 그 스포츠 분야를 보면 이 골프나 테이블 테니스, 바둑 이런 것들이 있고요. 그리고 이제 그 인터넷 오브 띵스에서 이제 IoT 관련된 부분은 여러분들도 보시다시피 뭐 축구나 아니면 미식축구, 요트, F1 이런 종목들이 있습니다. 기존에 지금 이루어지고 있는 그런 산업화된 모습들입니다. 경기화된 모습들이고 그리고 AR, VR 관련된 부분은 농구, 스키, 서핑, 래핑 이런 종목들이고요. 그리고 이제 클라우드 같은 경우는 F1, 아메리칸 풋볼, 미식축구, 그리고 이제 베이스볼, 특히 이제 e스포츠. e스포츠도 여러분들도 알다시피 메타버스 환경에서 가장 핫한 그런 종목입니다. 스포츠화된 종목이죠. 일단 제 기준은 그렇습니다, 여러분들. 자, 그리고 이제 모바일로 이루어지는 뭐 스마트 스타디움이라든가 아니면 이제 그 모바일 게임, 여기도 이제 모바일 게임이라는 거는 궁극적으로 뭐 스포츠 쪽에서 보면 이제 e스포츠를 말씀을 드릴 수가 있을 겁니다. 이런 부분에 어마어마하게 뭐 블록체인은 좀 생략하겠습니다. 이 얘기하면 또 한두 끝도 없어서 어마어마하게 과학기술과 접목된 스포츠화된 그런 모습들을 여러분들도 확인을 할 수가 있습니다. 그럼 조금 더 들어와서 그럼 몇 가지 마인드 스포츠는 이제 공식적인 용어입니다, 여러분들. 스포츠계. 그리고 스포츠로 인정받은 종목들이고 몇 가지 보면 바둑, 브릿지, 체스 우리가 보면 이제 이 브레인을 강조한 그런 그 종목들인데 공이
이 세 종목, 바둑이나 브릿지나 체스나 보시면은 항저우 아시안 게임 9월달에 개최됩니다, 여러분들. 공식 종목입니다, 여러분. 또 그 이전에 바둑은 말고요. 브릿지나 체스 같은 경우는 올림픽에 특히 올림픽을 관장하는 IOC 국제올림픽위원회에서 인정한 종목입니다. 아직까지 이제 올림픽 프로그램에는 들어가지 못했지만 거기에 준하는 세계선수권대회라든가 아니면은 항저우 아시안 게임에 계속 공식 종목 채택돼서 지금 경기를 진행을 하고 있습니다. 이런 것들을 보면은 우리가 개념의 이게 스포츠냐 체육이냐 개념의 문제가 아니라 제도권에는 벌써 들어와 있습니다. 하다못해 우리 대한체육회 아니면 대한장애인체육회도 바둑이나 e스포츠를 정식 종목으로 채택을 하고 있어요. 그러니까 제도권에는 들어와 있는 겁니다. 그런데 단 이게 조금 더 국가적 차원에서 정부 차원에서 지원을 받으려면 이게 법적인 문제가 또 해결이 돼야 됩니다. 그런 거는 조금 더 우리가 개선돼야 될 부분이 아닐까 생각을 하고요. 그리고 두 가지만 더 말씀드리면 대표적으로 이제 가장 우리 현 시대에 핫한 문화 콘텐츠로 e스포츠가 있습니다. 항저우 아시안 게임의 공식 종목으로 채택이 됐고요. 그리고 여러분들이 보다시피 9개 종목이 항저우 아시안 게임의 공식 종목으로 채택이 돼서 물론 시범 종목 포함입니다. 채택이 돼서 경기가 진행이 됩니다. 우리나라 같은 경우는 뭐 리그 오브 레전드라든가 아니면은 뭐 펍지의 배틀그라운드 같은 모바일 이런 4개의 종목에 공식적으로 국가대표가 출전을 하고요. 물론 나머지 종목은 이제 뭐 여러 가지 이유가 있습니다만 여러 가지 이유에 의해서 아쉽게도 출전을 하지는 못합니다. 그렇지만 4개 종목에 공식적으로 출전을 하게 됩니다. 또 하나는 올림픽과 상당히 깊은 관계가 있습니다. e스포츠가. 최근에 6월 달입니다. 국제올림픽위원회에서 e스포츠를 공식 종목화했습니다. 어떤 식으로 공식 종목화했냐? 싱가포르에서 여러분들 올림픽 e스포츠 시리즈를 싱가포르에서 개최를 했습니다. 거기에 10개 종목이 나왔는데 실질적으로 그 종목을 보시면 다양합니다, 여러분. 우리가 기존에 생각하는 전통 스포츠처럼 전통 e스포츠의 개념이 아니에요, 여러분. 게임에 기반한 그런 게 아니고 여러분들 짧게 하나만 제가 They're on the screen, they're racing, they're riding. We know it's going to be short, we know it's a big effort. Nair down into third place, Martin's where he needs to be for now. Kaminski's up in second, but it's Vujasin who's there. Vujasin will take the victory, and behind it, it's a bit of a photo finish to see who will finish second and third. It's close, we're going to have to wait for those final results, Hannah. Second place to Martin Mertens, and by my calculations, that means that victory at the inaugural Cycling Esports Week 2023 goes to Team Fuego. Look at that, 45 points, place 38. 자, 보시다시피 팀 휴고가 1등을 했습니다. IOC에서 운영하는 공식 e스포츠 종목 프로그램입니다. 사이클이라는 종목. 그러니까 메타버스 환경에서 제가 그냥 메타버스라고 이야기하는데 메타버스 환경에서 오프라인의 선수들이 경기를 하는 겁니다. 그게 이제 그 메타버스 환경에서 그대로 구현이 됩니다. 이런 종목들로 해서 10개가 구성이 되어 있어야 됩니다. 이게 이제 올림픽 e스포츠 시리즈 싱가포르에서 개최가 됐습니다. 제도권 안에는 분명히 들어와 있다는 거 말씀드리고요. 자, 마지막으로 그러면 법적으로는 어떻게 돼야 되냐? 두 가지입니다, 여러분. 국민체육진흥법에 스포츠가 정의가 되어 있습니다. 그리고 스포츠산업진흥법에도 스포츠가 신체활동을 기반으로 한다는 게 정해져 있습니다. 그래서 꼭 신체활동만이 아닌 두뇌활동이라든가 아니면 두뇌 액티비티 이런 부분도 충분히 고려가 돼야 되지 않을까 이런 생각을 하면서
그리고 마지막으로 이런 것들을 논의하기 위해서 스포츠 기본법에 보면은 이제 그 국가 스포츠정책위원회가 설치되게 돼 있어요. 국가에서 국무총리가 위원장으로 되는. 근데 아직까지 정부에서 지금 설치를 못 하고 있습니다. 그래서 국가스포츠정책위원회가 빨리 좀 설치가 돼서 이런 부분에 있어서 조금 더 노력을 하고 조금 토의를 진지하게 하면은 좋지 않을까 생각을 합니다. 고맙습니다. 마치겠습니다. 감사합니다. 그 외국인 학자들을 위해서 간단하게 브리프 인포메이션을 좀 전달하겠습니다. Professor Song was present about the scalability of sports according to the development of sport using the brain. Due to the development of fourth industrial revolution technology, precision sports are facing new challenges on account of innovative change in society. So, and it's the time to think and discuss about the scalability of sport according to the new trend of the life. 네, 안녕하십니까. 한국스포츠정책과학원의 윤상호입니다. 송성록 교수님께서 e스포츠를 중심으로 스포츠의 영역 확대에 대해서 발표를 해주셨는데요. 지금 두 가지 토론을 합니다. 그러면 이제 스포츠의 정의는 우리가 글로벌 스탠다드 기준으로 했을 때 무엇을 따르고 있는가라고 봤을 때 크게 두 가지인 것 같습니다. 하나는 1992년에 유로피언 스포츠 차터죠. 유럽의 스포츠 헌장에서 정리하는, 다 아시겠지만 제가 말씀드리면 일상적 또는 조직적 참여를 통해 신체적, 정신적 건강을 추구하고 사회적 관계를 형성하거나 모든 수준에서 경쟁에서 결과를 얻는 것을 목표로 하는 모든 형태의 신체 활동을 의미한다. 피지컬 액티비티에 포커스가 맞춰져 있고 개인적인 정의라고 할 수 있습니다. 근데 다른 정의가 또 하나 있는데 2012년에 스포츠 어코드에서 내린 정의입니다. 이건 굉장히 현장의 중심적인 정의라고 할 수 있는데, 스포츠 어코드는 뭐냐면 국제경기연맹 총연합, 하계 올림픽 국제경기연맹 연합, 동계올림픽 종목협의회가 공동으로 개최하는 스포츠계의 가장 큰 글로벌 회의라고 할 수 있습니다. 여기서 2012년에 스포츠의 정의를 내렸는데 유럽의 스포츠 헌장하고는 조금 스타일이 다릅니다. 네 가지로 정의를 했는데, 첫 번째가 스포츠는 경쟁적 요소를 가지고 있다. element of competition입니다. 두 번째가 행운의 요소에 의존하지 않아야 한다. 세 번째가 선수나 참가자의 건강과 안전에 과도한 리스크를 초래하지 않아야 한다. 네 번째가 특정 공급자가 공급하는 용품에 의지하지 않아야 한다. 네 가지를 정의를 합니다. 그러면서 그 하단에 스포츠의 종목별 특징을 얘기를 하는데, 첫 번째 주로 신체적 활동이다. primary라고 붙입니다. 그러니까 스포츠 활동은 100% 신체 활동만을 의미하지 않는다로 받아들여야 합니다. 주로 신체 활동이다. 그러니까 실체 활동이 아닌 액티비티도 스포츠로 포함된다라는 것을 전제를 하고 있습니다. 두 번째, 조직화된 활동입니다. 규칙성이 강하다. 세 번째가 주로 체력 및 건강 증진과 재미를 목적으로 한다. 넷째가 이제 정신적인 요소도 있다. 근데 여기서 이제 조건을 보는데, with what care, 굉장히 세심한 주의가 필요하다. 그래서 이제 마인드 스포츠에 대해서는 종목별 협회에 대해서 의견이 분분하다, 이렇게 받아들일 수 있습니다. 그래서 여기서 이제 비신체 non physical activity 중에 스포츠로 인정할 수 있는 여지가 있는 부분이 e스포츠입니다. 동물을 사용하는 승마나 협력을 하는 당구나 모터 스포츠 관련해서 포뮬러 1이나 이런 모터 스포츠 같은 것이 이제 스포츠 카테고리 안에 들어오는 거죠. 그렇게 생각하면 사실은 e스포츠가 스포츠의 영역에 지금 100% 완벽하게 들어와 있지는 않지만 기술이 발전하면서 그 경계선상에 있다, 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 그러니까 e스포츠도 스포츠의 하나로 간주할 수 있다, 이렇게 받아들일 수 있습니다. 지금 송성록 교수님께서 4차 산업혁명과 디지털 전환에 관련해서 말씀을 주셨는데, 시대가 굉장히 기술이 발전하면서 빠르게 변하고 있습니다. 그러니까 그러면 새로운 영역의 새로운 스타일의 스포츠가 계속 생겨날 거라는 거죠. 아까도 말씀 주셨는데
메타버스 상에서 일어나고 있는 스포츠는 과연 스포츠인가요? 이거 피지컬 액티비티인가요? 그러니까 프라이머리 피지컬 액티비티예요. 그러니까 무조건 신체 활동이어야 된다는 정의가 아닌 거예요. 신체 활동이 아니지만 스포츠로 간주할 수 있는 많은 영역들이 기술 발전과 함께 우리가 나타날 겁니다. 그럼 이걸 어떻게 판단해야 될 것인가? 경계에 있는 거죠. 긴가민가한 거죠. 아, 스포츠인 것 같기도 하고 스포츠인 것 같지 않기도 한 거죠. 전 중요한 것은 스포츠가 유사하면 자꾸 스포츠로 포용을 해야 된다고 생각합니다. 이게 논쟁적으로 해서 이걸 스포츠가 아니라 손해버리면 다른 쪽에서 가서 이걸 받아서 키워서 거기서 누군가는 뭔가 일자리를 만들어내고 산업적인 가치를 만든다는 것이죠. 그래서 사실은 이 스포츠가 과거의 논쟁 속에서 사실은 그 정부의 체육국에서 관장하지 않고 콘텐츠 쪽에서 가버린 거잖아요. 그러니까 이런 유사한 사례들이 지속적으로 나타날 것이다. 최근에 한 몇 년 전에 저희가 문체부에서 지원하는 그 R&D 지원 사업에 드론 스포츠가 들어왔습니다. 드론 스포츠. 드론을 날려서 거기에 거푸집을 씌워서 한소 거푸집을 씌워서 축구 게임을 하는 거죠. 이건 스포츠입니까? 아닙니까? 논쟁이 있었어요. 1차 심사위원회에서 이건 스포츠가 아니다라고 판정해서 드론 스포츠가 전주시에서 들고 온 것이 탈락했어요. 근데 2차에서는 다시 들어왔어요. 그 다음에. 근데 이제 경제학을 하는 사람과 공학자들 입장에서는 굉장히 참신하다. 아이디어가 좋다. 스포츠의 영역을 확장할 수 있는 굉장히 중요한 모멘텀이 될 수 있겠다. 이런 거죠. 그래서 그것이 이제 선정이 됐고 행자부에서 지원하는 그 평가를 하는 지자체 사업 중에서 금상을 받았어요. 그래서 협회를 만들고 세계 드론 축구 월드컵을 개최를 하고 있습니다. 그러니까 이게 기술이 발전하면서 다양한 영역에 새로운 형태의 새로운 모습의 스포츠가 출현할 때 저희는 굉장히 포용적으로 수용하고 우리가 어떻게 규정을 하고 그걸 발전시키는 것들을 구현하는 것이 필요하다 이렇게 생각합니다. 어떻겠습니까? 할까요? 네, 같은 기관에서 온 스포츠 정책연구실의 김권일입니다. 제가 아는 김상훈 박사님이 이렇게 빠른 진행을 하시는 분이 아닌데 시간을 줄여주시기 위해서 빨리 진행을 하셨는데 저는 좀 오늘 그 학술대회에서 이 주제를 다룬 배경에 대해서 제가 정부 대변자는 아니지만 배경 설명을 좀 드리자면 실제로 21년도에 국민체육진흥법 개정안이 발의가 됐습니다. 기존의 신체활동 플러스에서 두뇌활동을 포함한이라는 그런 문구를 법상의 법적 정의에 이제 집어넣으려는 시도가 있었고, 그리고 이제 최근에는 또 스포츠산업진흥법에서도 마찬가지로 두뇌활동을 스포츠의 정의에 이제 포함시키려는 개정안 발의가 있었는데, 현재 정부의 고민은 사실 그겁니다. 우리가 전통적으로 국민체육진흥법이 1962년도에 생긴 이래로 스포츠를 대신하는 용어로 한자 문화권인 우리나라에서는 체육을 그냥 일상적인 용어로 포괄적인 용어로 계속 써왔는데 최근에 이제 스포츠 기본법이 생기면서 스포츠의 정의가 새롭게 생겼거든요. 그리고 이전에는 외래어를 사용을 이제 가급적이면 자제를 시키거나 이제 금지를 시키는 상황들이 있었기 때문에 체육이 여러분들이 아시는 그런 학술적인 영역뿐만이 아니고 현장 영역에서 이제 계속 사용이 되어 왔는데 최근에는 스포츠를 그냥 그대로 스포츠 그 용어대로 그냥 사용하는 그런 상황들이 되다 보니까 그러면 기존에 정의되어 있던 정부가 그동안의 체육 정책 영역에서 모법으로 사용하는 국민체육진흥법의 그 체육을 스포츠로 바꿔서 사용해도 되겠느냐라는 고민에 빠진 겁니다. 여기 이제 지금 송 교수님이 말씀하신 거나 김상훈 실장님이 얘기하신 기준으로 보면 확장적인 개념으로 논의를 한다면 저 역시도 동의는 하고 있습니다. 최근에 이제 세계적인 기조에서도 마찬가지고. 근데 저희가 두 가지는 조금 구분을 해서 접근을 할 필요가 있을 것 같아요. 피지컬 에듀케이션은 사실은 유럽권에서 이제 처음 발달이 됐던 뭐 신체 건강 체조라든가 이제 이런 것들이 미국으로 넘어가면서
학교 교육의 교과목 하나로 이제 출발을 하게 됐고, 그게 이제 미국 체육학회에서는 여전히 피지컬 에듀케이션을 오랜 동안 사용을 하고 있고, 그게 이제 학교 교육의 영역에 한정된 거다라고 굳이 쓰지는 않았지만, 그게 이제 포괄적으로 사용이 됐었는데, 그거와 상반되게 스포츠는 경기대회로 우리나라에서 이제 오랜 동안 자리를 잡았죠. 그럼에도 불구하고 원천적으로 스포츠 경기대회를 표하는 협의회 스포츠 개념하고 광해, 모든 피지컬 에듀케이션을 포함한 광해 스포츠 개념이 계속 확장이 되어 왔거든요. 그리고 아까 무대에 말씀드린 대로, 그러면 우리가 미국을 경유해서 일본을 경유해서 우리나라에 법적으로 제일 먼저 자리를 잡은 국민체육기능법에서 사용하고 있는 체육을 이 시점에서 바꿔서 쓸 수 있느냐? 그러면 원천적으로 피지컬 에듀케이션에 오랜 동안 익숙해져 있는 분들은 신체 활동이 전제가 되어야 된다는 거에 계속적으로 빠져 있습니다. 그러면 계속 논란이 되는 거죠. 그러니까 이제 e스포츠가 국내 활동을 하는데 이제 대중에는 현장에서 이제 그런 문제 제기를 하죠. 게임 하다 보면 키보드도 손가락으로 치니까 이것도 신체 활동이지 않느냐, 그리고 에너지를 사용하지 않느냐라는 억측에 가까운 이런 논쟁거리로 가는 거죠. 근데 저는 기존의 국민체육기능법에 들어있는 체육의 정의도 보시면 경기대회를 포괄하고 있습니다. 그리고 올림픽게임이나 아시안게임의 원어를 보시면 뒤에 마지막 단어가 게임즈거든요. 그러니까 모든 경기대회는 이미 우리나라의 국민체육기능법에 체육의 정의에 포함이 되어 있습니다. 그러니까 확장적인 개념의 e스포츠라든가 아까 이제 제안하셨던 디지털 스포츠라든가 브레인 스포츠라든가 충분히 들어올 수는 있다고 봅니다. 그럼에도 불구하고 신체 활동이 기반으로 된 오래된 전통적인 체육의 개념, 스포츠의 개념에서 확장이 되더라도 본래의 정체성은 잊어버리지 않아야 되는데, 저 역시도 우리 아이들이, 또 제가 전공이 이제 장애체육이다 보니까 중증장애인들이 스포츠 경기대회를 체험할 수 있는 e스포츠 또는 뭐 여러 가지 스포츠를 체험할 수 있는 여러 가지 기기 발달의 접목된 활동들은 저도 동의를 하거든요. 근데 기반은 오프라인 스포츠여야 된다. 그 기준으로 간다 그러면 체육을 스포츠로 법상으로 바꿔도 좋다. 그러나 오프라인 스포츠가 기반에 깔려있는 그런 개념을 가지고 접근을 해야 된다. 그래서 앞으로 어떤 법 개정 발의가 계속 있더라도 이런 학술적인 논의에서 오랜 동안에 많은 연륜을 가지신, 또 현장에서 지금 많이 공부를 하고 계시는 여러분들도 그런 개념에서 계속적으로 주장을 해 주셨으면 좋겠다. 그 말씀으로 토론을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 마지막 패널 토론해 주십시오. 안녕하세요. 저는 크랩톤이라는 게임 개발사에서 e스포츠를 담당하는 김진혁 합니다. 저는 이제 e스포츠 산업에서 한 10년 이상 일을 하면서 최근 들어 몇 년 전부터는 이제 e스포츠가 더 이상 게임 산업에서 파생된 컨텐츠를 만들어내는 그런 미디어 산업을 이제 넘어서서 단순히 부가 산업이 아니라 스포츠의 하나의 영역에까지 포함되는 현재 나오고 있는 그런, 아까 교수님께서 말씀 주셨지만 뭐 예를 들면 항저우 아시안 게임에 정치 종목을 채택된다든지 이제 스포츠 산업에서 갖추고 있는 구조를 e스포츠 산업에서도 거의 유사한 형태로 갖춰 나가는 그런 모습들을 실제로 경험하고 실무에서 체험하고, 제가 같이 저는 하나의 종목을 담당하고 있지만 그런 거를 같이 만들어가면서 이제는 e스포츠가 단순히 게임 문화 산업이자 게임을 가지고 하는 활동이 아니라 이제 e스포츠 영역에까지 포함된다는 것을 다시 한번 말씀을 드리고 싶고, 이제 두 가지 측면에서 한번 말씀을 드리고 싶었어요. 그래서 첫 번째는 과연 e스포츠가 신체적으로, 정신적으로, 예를 들어서 피지컬리, 멘탈적으로 스포츠와 비교해서 어떻게 바라볼 수 있을 것인가의 측면. 두 번째는 산업적인 측면에서 이제 e스포츠가
스포츠 산업에서 갖추고 있는 그런 구조적인 형태를 어떻게 갖춰가고 있느냐의 측면에서 두 가지로 이제 나눠서 한번 말씀을 드리고 싶은데, 첫 번째 이제 과연 저도 많이 듣는 질문 중에 하나가 정말 육체적으로 피지컬리 많이 활동을 하는 것만이 과연 스포츠냐라고 했을 때, 사실 스포츠로 가맹단체로 인정받고 하는 종목 중에도 굉장히 신체적으로 많은 활동을 하는 그런 운동 경기임에도 불구하고 스포츠로 인정을 받지 않는 종목도 있고, 소위 아까 마인드 스포츠도 말씀 주셨지만 뭐 바둑이나 체스, 그리고 신체 활동이 좀 적은 뭐 예를 들면 뭐 사격이라든지 뭐 양궁이라든지 좀 신체 활동이 다른 종목보다는 덜한 종목은 또 스포츠로 인정 아예 받고 있는, 활동하고 있는 걸 보면서 그러니까 이 스포츠는 어떨까, 어떻게 비교하면 될까로 했을 때 저는 이 신체적으로는 이 스포츠가 타 기성 스포츠 종목에 비해서 절대 적거나 평균적으로 떨어지지 않는 수준이라고 생각을 합니다. 그 이유인즉슨 예를 들면 제가 예전에 프로게임단 매니저 활동도 한 시절이 있었는데, 그 당시에 저희가 연구기관 통해서 조사한 사례도 보면 1분에 예를 들면 그 마우스 조작을 하는 횟수가 일반인들이나 실제로 게임을 즐기는 플레이어들이 한 1분에 한 100회 정도 조작을 하는 사례가, 연구가 이제 결과가 있었고요. 그에 비해서 게임을 직업으로 삼는 프로게이머의 경우 무의미한 그런 조작이나 클릭을 제외한 실제로 게임 플레이에 영향이 있는 의미 있는 조작이 1분에 평균 370회 정도로 나오는 게 있습니다. 그래서 일반 플레이어보다 유저보다는 3.7배 높은 횟수를 나타나는 만큼의 많은 이 신체적인 움직임이 있었고요. 또 예를 들면 또 연구를 통해서 전략 e스포츠 종목 대부분의 종목도 전략 전술이 있고 소위 작전을 짜서 이제 경기에 임하게 되는데, 선수들이 그 전략을 활용해서 그 한 경기에서 얼마나 그 뇌파의 움직임이 있냐, 순간 판단력이 얼마나 반응이 빠른가라는 연구조사를 봤을 때도 일반인에 비해서 프로게이머들이 순간 판단력이 10배 이상 높고요. 그 다음에 뇌파의 활동이 일반인보다 같은 시간대 같은 활동을 함에 있어서도 한 5배 이상 높았던 연구조사를 본 적도 있습니다. 그만큼 이 스포츠는 신체적으로도 활동을 적게 하지 않고 멘탈적으로도 뇌파의 움직임과 정신적인 이 전략 전술에 대한 순간적인 판단을 끊임없이 활동을 하는 그런 액티비티가 포함되기 때문에 이 연구 요소를 봐도 충분히 스포츠에 포함될 수 있는 그런 카테고리 안에 있다고 생각이 들고요. 마지막으로 산업적인 측면에서는 이제는 스포츠 산업과 비준할 만큼의 구조를 갖추고 있고, 소위 대회를 개최하거나 한 종목에 따라 하나의 스포츠 산업이 만들어지기 위해서는 뭐 주최자가 있고 참여자가 있고 프로팀, 뭐 스폰서, 뭐 소위 외부에서 들어오는 투자에 대한 비용, 그 다음에 실제로 리그, 대회에 투자되는 이 비용이 이제는 지속적으로 선순환 구조로 이루어지는 구조가 이제 갖춰져 있어서 이제 기성 스포츠를 갖추고 있는 스포츠 산업이 e스포츠에서도 갖춰져 있는 상황에서 보면 이제는 더 이상 e스포츠가 단순히 게임에서 파생된 산업이라기보다는 e스포츠가 하나의 산업으로서 스포츠 산업으로서도 가치를 인정받는 시대가 왔다고 생각은 듭니다. 이 부분을 이제 앞으로 하나의 e스포츠가 스포츠로 인정받는 그 속해 있는 카테고리를 넘어서 이제 같이 협업하고 같이 함께 더 스텝업 될 수 있는 활동, 업그레이드 될 수 있는 여지가 많다고 생각이 들고, 실제로 최근에 저는 이제 배틀그라운드라는 게임을 가지고 e스포츠를 하지만 실제로 KBO, K리그, 축구 연맹하고도 같이 일을 하고 서로 시즌, 비시즌 때 같이 협업할 수 있는 그런 컨텐츠들을 만들고 활동을 하면서 같이 교류도 많이 하고 있습니다. 그래서
그 산업적으로도 인정받는 e스포츠가 되고 있다는 걸 말씀드리고 싶고, 그래서 신체적이나 정신적으로의 그런 가치적인 측면과 산업적인 측면에서도 e스포츠는 충분히 이제는 스포츠의 영역에 들어와 있지 않나 생각하면서 발표를 마치겠습니다. 감사합니다. 네, 수고하셨습니다. 그 아까 패널분들께서 얘기하셨던 것들을 키워드로 해서 좀 말씀을 드려보면, 영어로 말씀을 드려보면, through the fourth industrial revolution technology and a lot of scholars definition, we can start to receive the esports as a sport. 첫 번째 패널분께서 말씀하셨던 것을 요약해봤습니다. 자, 두 번째 분께서는 through a lot of idea, we can accept the esports, but we need to stay on the sports identity. 만약에 스포츠 아이덴티티에 if the sport identity we can accept the sports. 세 번째 패널분께서 얘기하셨던 거는 esports also accept also use the delicate activities and brain use. So it could be a sport. It should be in the sports category as well. 이렇게 말씀하셨던 걸로 제가 메모를 해봤습니다. 혹시 그 응답하시고 그 질의하실 분들 계시면은 질의해 주시겠습니까? 저기 마이크를 좀 넘겨주시겠습니까? 네, 토론. 네, 저는 경일대학교 스포츠 재활의학과의 김대호입니다. 학생들을 가르치고 있습니다. 토론 잘 들었습니다. 감사합니다. 저는 선수 트레이너라는 직업으로 한 15년째 계속 일을 했었는데요. 크래프트 말고도 샌드박스라는 회사의 프로게이머들이 열심히 경쟁을 통해서 게이밍을 해서 우승을 시키고 하는 과정에서 이미 그 애틀렛 트레이너들이 거기서 이제 신체 관리도 하고 그들의 어떤 컨디션을 위해서 열심히 노력도 하고 있는데요. 지금 우리가 경쟁을 보는 것은 TV지 않습니까? 어떤 스크린. 하지만 그것을 연동해서 실제로 움직이는 자체는 인간이 액티비티를 통해서 하는 거라고 생각합니다. 그 인간이, 그 게이머가 하는 활동은 정확하게는 저강도의 등척성 움직임 같은 것이나 아주 디지털한 부위가 세밀하게 움직여져서 마우스를 움직이게 되죠. 오랫동안 그 움직임을 하려다 보면은 당연히 피로가 오고 퍼티그가 오면서, 그리고 또 신체 움직임 퍼스가 좀 안 좋아지고 하면서 결국에는 전조 증상 뒤에 여러 만성적인 크로닉 디지즈가 오게 됩니다. 정형외과적인 것도 있고요. 그리고 비단 다른 생리학적인 패컬러직한 것들이 또 생길 수도 있겠죠. 그렇기 때문에 저는 질문보다는 좀 여기 정책학원의 수석 연구위원이신 분들과 교수님들께 하나 좀 저도 좀 한 가지 제안을 드리거나 주장을 좀 드리고 싶었던 것은, 말씀을 좀 드리고 싶었던 것은, 그래서 마땅히 이 스포츠는 인간이 하는 신체 활동이기 때문에, 그리고 경쟁이 들어가는 스포츠이기 때문에 마땅히 이 스포츠도 스포츠의 한 부분으로 이제 받아들여야 한다라는 것을 말씀드리고 싶습니다. 동계올림픽도 그렇고 여러 전 세계적으로 게임 같은 것들이, 그러니까 올림픽 게임즈 같은 것들도 어떤
브레인의 액티비티나 브레인의 어떤 함양을 위해서 여러 가지 것들을 활용하는 그 과정 속에서도 VR 같은 것들을 핵심적으로 사용하기 때문에 그렇죠. 말씀드리겠습니다. 혹시 다른 분 전달해 주시겠어요? 제가 네, 잠시만요. 아까 논의사항 중 이제 잠깐 말씀드렸던 것 중에 이제 그 중간에 어떤 논의들이 사실은 좀 있었냐면 지금 말씀하신 대로 e스포츠 선수들 뭐 저희 과학원에서 과학실에서 뭐 실제로 체력 훈련도 하고 뭐 여러 가지 지금 하셨던 뭐 일반인들 대비 이제 선수들의 이제 막 스클립스나 이제 이런 것들 또 오랜 동안에 게임을 이제 해서 승리를 하려면 뭐 지구력이라든가 뭐 기타 순발력이라든가 이제 이런 것들을 강화시키는 그동안에 전통적으로 스포츠 선수들 특히나 이제 국가대표 선수들을 트레이닝 시키는 과정하고 비슷한 이제 그런 활동들을 하죠. 근데 이제 저희가 아까도 말씀드렸던 이제 정부의 고민은 뭐냐면 어떤 지속성의 경쟁이라는 기준만을 두고 두뇌 활동을 겨루는 것을 그 개념으로 스포츠에 넣게 되면 실제로 거꾸로 수학 경시 대회를 준비하는 친구가 몇 시간 동안에 그 문제를 풀기 위해서 좌석에 앉아 있는 그런 어떤 몸 상태의 그거 유지 뭐 그러면 일반 뭐 운동선수 우리가 아는 운동선수들의 어떤 체력 강화 훈련이랑 같은 류의 이제 이런 것들을 한다라는 거죠. 그렇기 때문에 단순히 두뇌 활동을 포함한이라는 것이 법적 정의에 들어가게 되면 그런 혼란들이 생기기 때문에 기존의 스포츠 경기 대회는 기존 정의에도 이미 있기 때문에 포괄적인 거에 이 스포츠 활동은 경기 단체의 인정이라든가 이런 걸로 포괄적으로 다 받아들일 수 있다. 이것이 법적 정의에 들어가는 것은 사실은 조금 또 다른 어떤 문제를 야기하지 않겠느냐 그런 고민들이거든요. 지금 선생님 말씀하신 여러 가지 배경의 어떤 이런 수행력을 높이기 위한 어떤 체력 훈련 기타 관련한 여러 가지 이런 것들은 저도 다 동의를 하기 때문에 그러면 아까 말씀드렸던 체육을 스포츠로 바꿀 거냐 스포츠의 확장적인 개념을 갈 거냐 그렇다 그러면 그 중에 조금 오히려 타 영역과의 혼란을 방지할 수 있는 방안은 뭐냐 이런 것들을 좀 논의해보자는 말씀이었습니다. 굳이 배제하자는 건 아니었음을 말씀드리겠습니다. 네, 그 뒤에 분 계셔가지고 저기 뒤에 분 먼저 질문해 주시기 바랍니다. 네, 시립대학교에서 근무하고 있는 진주현입니다. 그 매우 재밌고 중요한 그 주제라고 생각이 들고요. 발표를 해주시고 또 토론해 주셔서 감사드립니다. 저도 장애인 체육을 하고 있는데 학교 쪽에서 대학에서 이제 연구실에서 이 AR과 VR의 그 연구의 방향을 이렇게 잡고 여기 이제 앞에 있는 두 명의 석사 선생님들이 이제 주제를 이제 AR, VR을 통한 프로그램을 이제 연구를 많이 하고 있어요. 대신에 전제는 신체 활동을 수반한 AR과 VR에 기반한 프로그램의 효과성 검증, 프로그램 개발 이런 식의 이제 포커스를 맞추고 있는데 신체 활동을 수반하지 않는 e스포츠, 디지털 스포츠, 브레인 스포츠 등을 포용해야 되는 이유에 대해서 아까 송 교수님께서도 말씀해 주셨는데 포용할 때가 되지가 않았나, 포용해야 된다. 근데 그 명확한 이유에 대해서는 이렇게 제가 들은 적이 없는 것 같아서 그것을 좀 다르게 저도 정답은 없습니다만 생각을 해봐야 되지 않을까라는 그런 느낌이 좀 많이 들었습니다. Success of eSports라는 요 단어도 아까 슬라이드에서 나왔었죠. 그럼 과연 e스포츠의 성공이라고 하는 것은 무엇일까? 스포츠의 성공은 메달이겠죠. 경쟁이 있기 때문에. 과연 근데 e스포츠의 성공이라는 것도 똑같이 메달을 기준으로 우리가 판단해야 되는 것인가? 저는 맞는 부분도 있고 다른 부분도 있는 것 같아서 꼭 석세스를 기존의 스포츠와 같은 맥락에서 기준에서 보는 것 외에 다른 접근이 필요하지 않을까. 차별성, 슬라이드에서 지금 슬라이드에서 나온 것처럼 두뇌 활동이다. 저는 이 부분도 100% 동의를 하지 못하는 게 저희 일반적인 스포츠를 카테고리로 나누면 수행 기반의 스포츠에서 침투 기반의 스포츠까지 스펙트럼이 넓습니다.
팀 특유간의 스포츠인 뭐 농구라든가 축구라든가 핸드볼이라든가 게임 센스, 전술 전략 이러한 두뇌 활동들이 매우 적극적으로 들어가 있거든요. 그런 부분에서 본다면 이 두뇌 활동 또한 e스포츠와 일반적인 스포츠의 차별성을 가져가기 위한 잣대로서는 좀 부족하지 않을까 생각이 들어요. 그래서 저는 이 신체 활동이 포용되고 포용되지 않는 것은 신체 활동의 어떠한 기준을, 정의를 가져가느냐에 따라서 달라질 수 있다고 생각합니다. 우리가 지금 현재 신체 활동을 가져가고 있는 그 개념은 1985년도의 정의죠. 많은 분들이 잘 알고 계시는 에너지 소비가 일어나고 근골격을 움직이고 이 두 가지 이제 요소가 들어가는 이 정의가 생의학적인 정의가 많이 쓰고 있습니다. 간단하고 명료하고 측정하기 쉽기 때문이죠. 하지만 2020년도에 피긴이라는 학자가 새로운 신체 활동의 정의, 확장에 대해서 얘기를 한 적이 있었어요. 그 정의를 잠깐만 전달드리면 Physical activity involves people moving, acting, and performing within culturally specific spaces and context 라는 말이 있거든요. 그러면 여기서는 단순히 신체 근골격을 움직여서 에너지를 소비하는 것 이상으로 acting하고 moving하고 performing하는 specific space and context e스포츠라고 하는 컨텍스트 안에서 이러한 동작들이 나오는 것이 신체 활동이 될 수 있다. 예를 들어서 이러한 형식의 접근으로 신체 활동을 풀어나간다고 하면 그래도 뭔가 해결 방안이 될 수 있지 않을까라는 생각이 들어서 그런 거에 대한 저는 송 교수님의 생각을 좀 여쭈고 싶습니다. 진 교수님 고맙습니다. 이 e스포츠에 대한 따뜻한 애정이 느껴지는 것 같습니다. 그 e스포츠의 아까 성공 관련된 이야기는 사실 뭐 스포츠 기존 전통 스포츠의 성공 이런 걸 이야기하는 건 아니고요. 뭐 메달이나 사실 뭐 올림픽에 나간 적도 없고 그렇지만 이제 앞으로 제도화되면서 발전하고 있다는 이야기고 그리고 이제 현 시점에서 e스포츠라는 게 모든 아까 이야기했듯이 이제 뭐 브레인 스포츠라든지 다양한 스포츠를 속에서 가장 대중화되어 있고 상업화되어 있고 그리고 더 이상 시대적 요구를 조금 뭐 주상적이긴 합니다만은 시대적 요구를 이제 무시할 수는 없고 그 상황에서 이제 논의 좀 해보자, 담론을 만들자 이런 거고요. 그리고 이제 신체 활동이냐 아니냐 이 부분 같은 경우는 진짜 원론적으로 들어가면 상당히 어려운 이야기입니다. 또 더 들어가서 아까 이제 뭐 재활도 말씀하셨고 했지만 이게 대근육을 사용하는지 체육에서 순수하게 이야기하는 아니면은 그냥 소근육을 사용하는지 이런 것까지 따져봐야 되고요. 그렇지만 이런 것들을 조금 포괄적으로 우리가 체육 이야기하면 제 기준에는 체육은 신체적 교육이 우선입니다. 그리고 독일에서는 라이베스übung이라는 신체 훈련이라는 용어를 체육 용어 대신에 쓴 적도 있습니다. 과거에. 이런 신체에 기반한 그런 현상들 뿐만이 아니라 이제 앞으로는 과학기술의 발전으로 인해서 이 브레인 스포츠, 거기에 뭐 선두주자인 e스포츠, 이런 것들에 대해서 스포츠로 우리가 포용할 수 있는 그런 것들을 만들어 나가지는 이야기입니다. 또 체육의 위기, 한계가 분명히 있습니다. 우리가 이야기하는 전통 스포츠 이야기하죠. 위기입니다. 한계에 부딪혀 있고 지금. e스포츠, 저는 e스포츠도 전통 e스포츠라고 이야기합니다. 기존에 우리 크래프톤에 있는 배틀그라운드, 전통 e스포츠입니다. 제 기준에는. 리그 오브 레전드, 이것도 전통 e스포츠입니다. 게임에 기반해 있거든요. 근데 한 발짝 더 나가서 보면 스포츠라는 것이 이제 제가 말씀드린 확장성이라는 측면에서 보면 아까 김건일 박사님이 말씀하신 혹시라도 뭐 본래 체육의 정체성을 조금 위협하는 거 아니냐, 없어질 수도 있다. 근데 절대 그렇다고는 생각하지 않습니다. 스포츠라는 것은 확장성이 있기 때문에 기존의 오프라인상의 그런 활동을 다 포괄하고 한 발 더 스포츠에서 더 나아가자는 이야기입니다. 과학기술을 가진 그런 퍼포먼스를 보여주는 그런 환경에서의 스포츠 이런 것들을 좀 받아들여서 좀 이야기를 나눴으면 하고요. 앞으로도 뭐 오늘만이 아니라 지속적으로 다른 자리에서도 이 스포츠가 이게 어떻게 될 것인지, 바둑이 어떻게 될 것인지, 브릿지가 어떻게 될 것인지
이게 항저우 아시안 게임, 올림픽과 얼마만큼 계속 연결되면서 갈 것인지 고민은 계속되리라 생각을 합니다. 저도 마찬가지고 그래서 저는 과거보다는 조금 미래지향적으로 미래를 이야기하는 그런 모습을 보였으면 좋겠습니다. 감사합니다. 죄송합니다. 시간 관계상 시간이 다 되어가지고 질문은 여기까지 받기로 하겠습니다. 혹시 더 궁금하신 부분이 있으시면 추후에 따로 여쭤보시면 될 것 같습니다. 자, 여기 참석해주신 그 발표 분과 토론하시는 토론자들 너무 감사드리고, 네, 감사합니다. 자, 이어서 그 클로징 세레모니를 시작하겠습니다. 세션 3는 여기서 마치도록 하겠습니다. 모두 들어주셔서 감사합니다.